mainta. Good morning, brothers and sisters. Bom dia, Romana. I greet you in the wonderful name of Jesus. Mita comendavo em nome Let's clap your precioso hands de for Jesus. Jesus this morning. Vamos bater nos manos para Jesus, o mainta. Because this is the day that the Lord has made. Para sobre questa aqui dia que o Senhor We're atraja. going to rejoice and be glad in it. Nós vai regocijar e estar contento dentro. Oh, what a privilege we have. Que privilégio nós temos. We are free Nós está livre to come into the house of God para vir na casa de Deus. to worship the King of Kings Para adorar o Rei de Reina and the Lord of Lords. e Senhor de Let the Senhora. church say this morning, La iglesia bisa Hallelujah. a mainta. Aleluya. Aleluya. Glory Gloria. to the King of Kings Ne Rei di Reina and the Lord of e Lords. Senhor di Senhora. Our Father in heaven, Nós está que está no cielo. we come before the throne Nós this está morning bem diante do trono a with a heart mainta. of gratitude Com coração de to gratitude. say thank you this morning, E nós Lord, sabemos danke a For mainta, your Senhor. mercy. Para boa for your misericórdia. grace, Para boa graça. for your love. Para bom amor. We thank you this morning, Nós Father. agradecemos a mainta. We can say this morning, Nós por bisa a mainta. this is the day that the Lord has Essa made. aqui é dia que o Senhor atraja. We're going to Nós rejoice também and be regocijar glad e estar in it. contento dentro. Father, this morning, Lord, Tata o mainta, cover Senhor. this place under the blood. Cubre lugar aqui bao de Release sangue. the angel of the Lord to encamp around us this E morning. comandavo angel ng pagkampa ron di nosa o We mainta. pray, God, Nossa ora, Senhor. that the Holy Spirit O Espírito Santo. will be the one to direct this service. Lo te sung dirigiendo e serviço a We mainta. thank you, Father. Nós te agradecemos, Tata. Realizing, oh God, Realizando, Tata. it is not by might, Foi não para meio de poder, it is not by power, não para meio de but it's força, by the Spirit of the mas living para God. meio de Espírito Santo Holy de Deus. Spirit, Espírito Santo. You are so welcome in this Bota place. bom venida em lugar Come and aqui. do your work. Bem e hasi e trabalho. Walk in hearts and lives. Traja de coração Bring e in vida na. transformation, Treze transformação. liberation, Liberação. deliverance, Liberação and e salvation. salvação. We thank you this morning, Nós te Lord, agradecemos, o your servant. Senhor. Para as you're going to minister this você morning. servo que vai ministrar ao We thank you mainta. for a word of rhema, Nós te agradecemos por uma palavra de a rema, word of hope, uma palavra de a esperança, word of uma deliverance. palavra de liberação. Realizing, oh God, Realizando, Senhor, heaven and earth shall pass away, o cielo e terra lo passa but your vai, word shall prevail. pero a palavra lo And I prevalece. pray, God, this E morning, me dá ora Deus ao this word will mainta. come forth in power and might. Nós quer bem delante de poder e mente. The word of God will come forth in E power and palavra de might. Deus lo bem delante de poder And might. e força. And no one will go out the same, E nenhum gente lo vai e for back but mescos. life will be transformed. Pero vida lo guardo We transformar. thank God this morning. Nós te agradecemos, Deus, Those ao of you who are mainta. sick, Cultura que está enfermo. there is hope for you this morning. Tem esperança para Many o are the mainta. affliction of the righteous, Hope de aflição de justo. but the Lord delivered them from Pero o all. Senhor está liberando de And tudo. this morning I declare, E ao mainta me dá Jehovah declarar. Rapha Jehovah is in Rafa this house. está dentro de casa We aqui. declare healing and deliverance Nós está declarar sanação e in the liberação. mighty name of Jesus. Em nome I poderoso de pray, God, Jesus. this morning, Me dá ora Deus that ao your people mainta. stretch forth their faith. Laga e gente dan stretch ng fé. Reach out Panang llega una and nanting ko touch the llega. Lord E touch ng Senhor. as He goes by. Sigun kita pasa bay. We greet those online this Nós morning. saluda estão ko na linha ao May God mainta. bless you this O morning. Deus bendicionado. Thank you for your faithfulness. Danke pa bo fieldade. Stay online. Queda na linha. There is a word of hope for you Tem today. palavra de esperança I para want you to você. know Me quer para você. that Jesus Christ Com Jesus is the answer. tá e He is contesta. the same E te mesmo yesterday, ayer, today, awe and forever. e para sempre. Have faith in God. Tem fé em Deus. Rejoice. Regocijar. And again I say, E a trove me tabisa. rejoice. Regocijar. God is a good God. Deus está bom Look Deus. unto Jesus. Wag arriba Jesus. He is the author and the finisher Este autor e é cumpridor of your faith. de fé.
Saints of God, Santo nan di Dios. worship God this morning. Adora a Dios o Command your emainta. soul this morning Comandabo to alma. worship the King of Pa Kings adorar el Rey di reina. and the Lord of Y Lords. Señor di Señor nan. And I pray, God, this Y morning mi da ora Dios o that emainta. the joy of the Lord Ku e gozo di will Señor. be your strength. Lo tabo fortaleza. Look unto Jesus. Wak arriba Jesús. He is faithful. Eta fiel. You're a blessed people. Bota un pueblo And bendicionado. with the Almighty God, Y Almighty God, no stata poderoso. go with you, Vai cubo. bless you, Bendicionado. keep you, Guardabo. and that you trust Him. Y cubo lo confie. Eyes have not seen, Wowo nang no amira. ears have not heard Horeia no atende. of the great and mighty Y e things coisa grande e that God has in poderoso store for que us. Deus tem para nós. Let's just have faith in God Diz today bem tem fé ao em and Senhor worship Him e adorei in spirit and in de truth. espírito e verdade. People of God, Pueblo de Deus, you are blessed. bota bendicionado. Worship God this morning Adorar Senhor ao in the mighty emainta. name of Em Jesus. nome poderoso clap de your hands for Jesus. Jesus this Bate morning. bombanan ao Clap emainta your para hands this Jesus. morning Bate and bombanan worship ao Him. emainta. He Adorei. alone is worthy this É morning. solamente da digno ao emainta. Jesus Christ Jesucristo is in this house está em casa aqui. and He come to save, E ela vem para salvar, to heal, para sanar and to deliver. e para liberar. Have faith this morning Tem fé ao in emainta. Jesus' name. Tem em nome poderoso Amen de and Jesus. amen. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, Romanan. Bom dia, Romanan. Deus bendiga vos ricamente. Nós vamos abrir com a palavra de Deus. Se nos tiene é da Salmo 66. E esta pisa grita de alegria na Deus mundo inteiro. Grita de alegria na Deus mundo inteiro. Aleluia. Canta a glória de su nombre. Hace su alabanza glorioso. Bisa Deus que temível tabo obra nan. Pa motivo de grandeza de bo poder, bo inimigo nan lo someter nan mesna bo com obediência fingir. Mundo inteiro lo adorabo e lo canta alabanza nabo. Na lo canta alabanza nabo nombre. Bin e mira e obra nan de Deus. Eta temível den su hecho nan. Paco e yuna de gente. Ela hasi la man biratera seco. Na pia ng pasador de rio, laganos regocijada en je ayanan. Eta goberna pa medio de su poder pa sempre. Su voa nang ta vigila en nacionan. No laga e rebelde nang halsa nang mes. Bendicionanos Dios, o pueblo nang. Y laga el sonido de nos alabanza resonar. Ela tiene nos na vida. E não a permitir para nos pias lep, aleluia. Para sobra, bo a pone-nos na prueba, oh Deus. Bo a refinar-nos, maneira plata, ta guardo refinar. Bo a jala-nos de enreda. Bo a pone carga pisar riba nos heup Bo a laga gente passa riba nos cabeça. Nos a passa dor de candela e dor de água. Toch bo arriba-nos na lugar de abundância. Lomi dremta de bocasco ofrenda ng kima. Lomi paga mi promessa ng nabo. Qual lang mi lep ng apriminti e mi boca apapia. Tempo kumitaba ta ding angustia. Lomi ofrece nabo ofrenda ng kima di bestia ng gorda. Junto ku huma di karne ng chubato. Lomi oferecer biche ng macho ku cabrito ng chubato. Bing, itende, vosso turco ta teme Dios. Lomi conta lo que ela hace pa mi alma. E mi exclama na je com mi boca. E ela guardo glorificar com mi lenga. Se me aguarda a maldade de mi coração, Senhor lo no atende-me. Mas de verdade, Deus atende. Ela paga atenção na voz de minha oração. Bendicionar a Deus
quien de no rechazar mi oración, ni a quita su misericordia de mí. Aleluya. Bueno, estoy a alabar, Señor. Bueno, estoy a alabar, Señor. Today we're gonna bless the Lord Com pensamento aqui. with this mindset. Nossa passa em roupa e prueba. We have gone through a lot of trials, Pero a palavra de Deus também está conosco, lo passa também. but the Word of God says we will go through it. Pero em turcos, But in everything, nós lo alabar, Senhor. we will bless the Lord Pastor, ela atendeu because He heard e you. ela escutava. He will hear. Alabar, Senhor, Bless por de ponto de vista, the Lord from the point of view como tô vitorioso, that you are caba. victorious Pastor, para que ela vence, caba. because He has. Amém. Aleluia. Banduna, Senhor, forte aplauso. You did good. You did good. Aleluia. O altar está abrindo. Você pode dançar. Junto que dançarina, não tem problema. Sentimos livre. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Woo! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Vamos ser um mais junto. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Vamos ser. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Sing hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Hey, 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 hey. Vamos subir mais. Lord, you're good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Woo! Vamos subir mais. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you're good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are so. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good, so good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good.
Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Gente de GSC, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, sing hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Todavía más, ¿cómo dice? We worship. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Vamos, enviamos. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Hallelujah. We worship you. Sing hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. Who you are. You are good. Hallelujah. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship for who you are. Let me sing your last. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. Who you are. Who you are. You are good. Yes, you are. 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 So good, so good, so good. So good, so good, so good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona y multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Escuche parte aquí. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, no hay nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu
inclinamos eso, hermanita. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Se vou por risa vossa ora aqui, papi, den lengan celestial. Es este momento para poder hacer. Aleluya. 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 You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the
You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Worship Him. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let me hear your church this morning. Lagami escuchavo iglesia wemeinta. Lift up His name. Alza su nombre. Yes, Lord. For from you deserve the glory. Take a minute or two and speak to Him. Toma minuto of dos y papia con él. Express yourself to Him. Expresavo mesne. He is here Está aqui dentro. and He wants to touch you. É que tocabo. He wants to minister to É you. que ministrar na boa. He wants to share His plans for your life. É que compartir su planan pa bobida. He wants to reveal His secrets É to que you. revelar su secreto na boa. He considers you His friend, Está considerado su amigo. and a good friend E bom amigo. knows everything about the other friend. Saturcos de outro amigo. Speak to Him. Papia com ele. You're like very quiet, but anyway, speak to Him this Por morning. tanta maneira, roupa quieto, pero anyway, Worship Him. papia com ele meinta, busquei, adorei. Your presence, it means everything to Su us. presença que armenturco. Be in the center of my life É de centro de bebida, is the secret to all victory. de secreto de tua vitória. We love you, Jesus. Me te estimavo Jesus. We love you, Holy Spirit. Nos te estimavo Espírito And Santo. we welcome you in our midst. Nos te amavo bom venir em Be tua welcome in our midst. Sea bom venir me meio de nós. Manifest yourself Manifestavo-me in power, em poder, in fire, em candela, in glory, em glória, in life in abundance, em vida de abundância, in anointing, de unção. so that every yoke can be Fascina destroyed. e tu jugo por guardo destruir. Thank you, Jesus. Danke Jesus. We lift up your name Nos está alza and bom we nome. center you in our lives. Nos está centrado de nos Forgive vida. us where we failed you. Perdonar-nos caminha como Forgive nos us where falhamos. that we didn't show faith, Perdonar-nos caminha nos não mostrar-nos fé. because we can only please you with faith. Mas nos agradamos solamente com fé. Forgive Aleluia. everything we did outside of faith, Perdonar-nos turcos que nos hace fuera de fé. because you're looking for a people Mas você está buscando that pueblo pleases you with que está faith. agradável com fé. Here we are today, Lord, Ata nós aqui não dia mais, renewing our Senhor. commitment to you, Renovando nos compromisso asking com you to touch us once again, Pedindo vos para tocar nos asking you to dia mais. refresh us once again. Pedindo vos para We refrescar-nos need you dia more mais. today than yesterday. Nos vestir de vos mais ave coalheira. Yes, Lord. Sim, Senhor. And Holy Spirit, we welcome. Espírito Santo, seja bom venir. You are the manifester of the Father, Vos é manifestador de Tata. the manifester of Jesus, É manifestador de Jesus. and the administrator of gifts. E é administrador de tua dona. Have your way in our midst. Senhor, hace boa vontade. Let the will of the Father be known La que vontade de Tata in the sea name conocida. of Jesus Em nome de Jesus. and by the working of the Holy E Ghost. para meio de obra no Espírito de Deus. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Let your worship be that incense.
La adoración ta es esencia en nada. Lift your worship before His throne. Adoración. Yes, Lord. We lift up our worship to you. Dosta alza nuestra oración We na lift bo. up our lives to you. Dosta alza nos vida na bo. Receive it as a pleasing aroma. Recibiamo un aroma que te agrada. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Lord. Day and night. Night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. Yes, you are, Lord. You are worthy of it all. Ako sota digno di turko. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. One more time. Un día más. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Aleluya. You deserve all the honor and the glory. Tur honra y tur gloria na bo, Receive it this Señor. morning, Lord. Recibíele o ementa, mas estamos Receive it this morning, Lord. Recibía o ementa, Receive us, Señor. Lord, as a pleasing aroma before you. Recibinos como un aroma que te Hallelujah, agradable. hallelujah. Come on. Aleluya. Give Him a big clap offering this Done morning. un aplauso grande o ementa. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Thank you, Lord. Good morning, everybody. Bon dia, tu rende. Let's go to somebody and greet them. Van vai na un persona e salude. Can we get some lights? Otherwise, we will bump Nós into por each aí um other. par e luz. Como vai? Yes, si no está dal de otro. Un tiki luz para nos no dar de otro. Buen dia. Eso. Aleluya. We greet those online. God bless you. We Nos welcome. saluda eslan ko ta online. Even though Sea online, bombini. Hallelujah. you are still welcome. Blessings. God is good. Share our live streaming. Dios está bom. Nos tengo compartir nos live streaming. God is good. Claro. Glory to God. I'm so happy to see some faces I haven't seen for a while. I'm not going to mention names, but be welcome. You are really a blessing to us. Bastante bendición para nós. Amen. Amém? Em algum cara que nós basta temos em lá, nós estou bem contente de você back. Oria la makanda basikolo lo bosaya. Rabasike rebese. Ararabasiko romosaya. Orianda la bakianda la bakoro bosika rabasaya. Rababasiko robosai. Itararabakorianda la basikolo lo bosaya. Rababasiko robosanda.
Oria la lava corianda la lava sicololo bosai. Hataraba sicololo bosanda. Haraba sicolo boshanda vakaya. Oria la lava kanda vasicololo bosaya. Haraba sicolo bosai. Thus said the Spirit of the Lord today. Assim o Espírito de Deus te bisawe. Behold, Hata. I am the Alpha and the Omega. Mi te alfa y mi te omega. I am the beginning and the end. Mi te comienzo y mi te fin. The Lord is saying today, Senhor te bisawe. I've known your hearts. Me conoce bo coração. I know your ways. Me conoce bo caminho. I see you. Me ta wakbo. And the Lord is saying today, E Senhor te bisawe. you have been eating on the outside for so long. Babinta come pafo di cas pasina largo. What the Lord is saying, Pero Senhor te bisa. come in, Vim pa dentro. come and dine. Vim e come. The banquet table Vim e cena na mesa. is all set for you. De cena que tá preparar caba pabo. The Lord is saying today, Senhor tá bisando bo awe. my sheep, Mi my carne. sheep, Mi oveja. my sheep, Mi oveja, mi carne. they know my voice. Não conhece mi voz. And a stranger, E estranho they will never follow. nunca na lo consigue. But I say to you today, Pero mi te bisabo awe. he that have an ear to hear, Es un que tengo orella para escuchar. let him hear La que escucha. what the Spirit of the Lord say. Lo que Espíritu de Dios está bisando. Behold, Mira, I am the Lord thy God. mi ta, Senhor, bo I have Dios. laid this foundation. Mi a preparar fundeixe que nana. I have built my house. Mi a construir mi casa. And the gates of Hades Anto e porta d'inferno shall not prevail against it. lo no prevalece contra mi casa. But today, Pero awe, I command those of you mi ta comanda están. who know my name. Ku conoce mi nombre. You didn't choose me, Abo no aquis mi. but I've chosen you, said the A Lord, mi aquis abo, Senhor. for tá this bisando. hour. Pa e ora aqui. And the time has come E o tempo chega, when you have to choose ora botinho escoger. who you're going to serve. Quem bota vai servir? If Baal is Baal, Se Baal tá Baal, go after Baal. vai trai Baal. But if I am the Lord thy Pero God, se tá amita, Senhor, bo Dios, I urge you, me tá urgido. by the mercies of God, Palavra. Para meio de By the mercy misericórdia of de God. Deus. Para meio de By the mercy misericórdia. of God. Misericórdia by de the Deus. mercy of Para God, meio de that misericórdia you de Deus. present your bodies Presentamos tan curva a living um sacrifice, sacrifício vivo, holy, santo, holy, santo, holy, santo and acceptable unto me. e aceitável na mim. This is my house, Essa aqui está minha casa. where the Spirit of the Lord is. Onde o Espírito de Deus está, There is liberty. tem liberdade. But sons and daughters, Para sobre o homem e a mulher, I speak to you today and I say to me you, tá papia na bolsa, awe e me tá bicho judgment will begin Juício lo começa. in the house of the Em Lord. casa do Senhor. And the Lord is saying E today, Senhor tá bisa awe. he that have an ear to hear, É só que tem orelha para let escuchar. him hear Lá que escuta. what the Spirit say. Lo que Espírito de Deus tá This dizendo. house E casa aqui is the light to the nation. tá a luz da nação. Não. And if you're called to be the light, E se botar chamar para tá a luz, walk in the light. cana tem a luz. As I am your Father, E a mim tá botata. I am the light. A mim tá a luz. Follow my example. Siga minha exemplo. Trust me. Confia em mim. Have faith in me. Tem fé em mim. But I urge you people, Pero mim tá urgiboso. walk in obedience. Cana tem obediência. If God is God, Mas se Deus está Deus, fear God. tem temor de Fear Deus. God. Tem temor de Fear Deus. God. Tem temor de Deus. Is a God of love, É Deus de amor. is a God of mercy. É Deus de But misericórdia. how long? Quanto How tempo long? mais? How long? Quanto tempo So the mais? Spirit of God strive with man. Espírito de Deus me este luta com He gente. that have an ear to hear, É um que tem ouído para escutar. let him hear Lá que escuta. what the Spirit of the Lord Lo que says. Espírito de Deus está bisando Come home, Vem em casa. come and dine. Vem e come. The banquet is ready. Passou e banquete está lá preparado. Jesus love you. Jesus está estimado. Come home Vem em casa. in Jesus' Em name. nome de Jesus. Aleluia. Hallelujah. Thank you for that word, Lord. Danke, Senhor. My wife also has a word of God. We want to connect them to Deus each está other. assim na bom. Bom dia, Bom igreja. dia. Good morning, everybody. Você está Church. também online. É God is palavra so aqui good. para você Those também. online.
This is a word Awe for me you as inta ora well. mi tabatadeg mi tempo com o Senhor. This morning when I was in my time with the Lord, Eigenlijk fez ayer à noite acaba, pero awe me actually ainda from trove. last night, but this morning again, Senhor, a urge pisar iba mi the coração. Lord urged me quite hard on my heart. E a palavra tá é mesmo palavra que And irmã the Miranda word tá that bisava. Miranda just released is the same word. Ela papia kumi den a palavra e ela bisami He spoke to me in that mi word. pueblo. Tell my people, Mi tá donando nang oportunidad más. I'm giving them another chance. Pero mi tá viniendo back. I'm coming back. Anto ela sigi bisa tambe den sei And in that, he continued saying, ku esunang kuta kispe the one that choose for him, paso eta escogenos because he chooses us, pero no ta obliganos. but does not force us. Eta queda na nos He leaves it at us si nos quer seguir esse if no. we want to follow him, yes or no. Eta bisa nos eta vida. He says to us, he is life. Si bo que vida, seguime, If you want life, follow me. pero no te obligamos. But he will not force you. Pero nos está vivando en el tempo romano But we are living in a time que no ta acepta uiga más. that he is not going to accept your games anymore. Y que aquí, mi no que ofende yung And hen. with this, I don't want to offend no one. Sei no que men amita mi hoko yung hen. I'm not saying that I'm better than you, Paso nos turti nos lucha na. because all of us, we have our own private, Nos turti Trials. momento nan ko nos ta falla. we all have our moments where we fail. Si nos visa que nos nota falla, If we say we don't fail, aí nos a falla. that is where we fail, Paso nos ta ganha. because we are lying. Paso nos turti en lucha. Because all of us, we have our personal E vida trials. para seguir Cristo The life of following Christ, tá duro. it's hard. E não tá para cobarde. It's not for cowards. E tá para gente nan ko ta clá It's for the people that are ready pa aguanta. to persevere, Sabiendo knowing que na final at the end, vos tienes victoria. you will have the victory. Y en otra duna no solamente es victoria del cielo, He se will nota not verdad. only give us the victory in heaven, Esta duna be que vos también. he will give you the victory down here as well. Si vos no tenés, vos no está cana denje, If you don't have it and if you're not walking in está it, pa sobra, vos no está haciendo lo que está bisabo it's hace. because you're not doing what he's asking you to Paso do. esta bisabo, Because he's telling you, si vos lesa su palabra, if you read his word, saque. these Así are que me the quiere. things that I want it this way, that I want this way. Y sin huega. And without playing games. Así aquí, This mita way, donabo. this is how I will give you Turcos, everything. turcos. Everything. Milota cubo. I will be with you Paso elo purbanos. because he will test us. Y ahora nos está en valle de prueba. And when we are in the Él lo está valley con of nos. trials, he Él lo will está be con there nos. with us. Mi nota para que não bisabo que vai estar fácil, porque sei tu mentira. I'm not going to tell you that in that valley it's going to be easy because that's lying. Pero mi bisabo sim. But I'm telling you, Esta vale la pena. but it is worth it. Pastor Rumán, Because brother, sister, turlo que nos está duro en el mundo aquí, everything we work so hard for on this earth, lo pasa aí. it will go away. Vos no podés con él. You cannot take it away Ni with you. paña, ni joyas, Not ni even casa, jewels, ni not even your auto. clothing, your cars. Nada. Nothing. Vos no podés con él. You cannot take them with you. El único cosa que vos podés cubo, The only thing that you can take away with you está vos salvación para vos is your vida eterna. salvation and eternal life. Esta donabo ave para vos escoger vida eterna. He gives you the opportunity today to choose for eternal life. E não te lagabo vos só. He will not leave you alone. Esta bisabo mi lo tenebo na bom man. He says to you, I will hold you by your hands. E não tá vai tá fácil. It's not going to be easy. Pero rumana But brother, sister, awe today, tá dia de escorrência. the deity to make a choice. Maneira la bisa. As Se bota to- querer com balta bal, As it was said, sigue if po you bal. believe Baal is Baal, then follow Baal. Pero se bota querer tá Dios te son, But if you believe that the Lord is Lord, anto subir e be caminda com Dios e don't aguanta follow duro. him on his ways. Paso su venida tá pronto. His coming is quickly. E não tá bisa, nenhum ainda não sabe dia ni hora, que me Nobody ensinam knows bisabo the day dia com nor the hora, hour. vos saco não tá ganha acaba. If somebody tells you, I know the day and the hour, you know they're lying already. Pero tá bisabo é tempo sim. But it tells you about the time, Esta bisabo the saque, season. When you see saque, these tá things passando, happening, me tá cerca, my coming is me tá quickly. viniendo. I'm coming E quickly. romana en turco que tá para que me tá passando. And brother and sister, everything that we see written is happening as we speak. Culturo mi corazón, With all of my heart, me tá pediboso, I ask you, escoger para Cristo. choose for Christ.
No tem nada melhor com ele. There's nothing better than É Him. não tá fácil. It's not É easy. tá roupa duro. It's hard. Roupa biaba tingani bulafo. Yeah, a lot of times you want to jump out Passe costan di mundo tá track. because the things of the world, they pull you. E queremos, irmão. And believe me, Se botar um tique assim aqui, you give the world this, prometo que sa, before you know it, ela cuebo dedo te bo mancaba. it will take your whole hand, arm, and the rest. Anteori bota yabo denge, And then there you are in it. anteori bota gusta, And then you will like it, passo sei nos carnita, like it again, and because that is our flesh, anteori bota laga los. and then you will let loose. Pensei imita pidiboso. That's why I'm asking Hasi you, lo que Dios te avisa. Lesa bo do palavra. what God says. Read your word. Hasi bo oração. Pray. Bing e oração ng madrugada humana, e Come oração to ng our morning early trabajando. prayers. They are working. Yeah? They are effective. Obedecer, Obey. obedecer. Obey. E Deus mesmo mostrava tudo. And God Himself will show you everything. Nós estamos em último tempo. We are in the last days. Escoger quem você sigue. Follow the one you choose to follow. Seja Deus Or God ou Baal. or Baal. Pero não hunga de nandos. But don't be playing around in between them. Porque a palavra de Deus te precisava bom claro. Because the Word of God says clearly, Melhor botar frio it's better to be cold. ou caliente. Or É aquilo que hot. melhor botar caliente, Or você tá it's melhor better to be ou hot frio. or cold. Pero não low. Don't be lukewarm. Passou me tá escupibo. Because otherwise I will puke you out Mas of my aqui mouth. que men com Deus está escupibo. Do you know? You know what it means for God to puke you out of His mouth? Romanos está em tempo ng hope crítico. We are in very critical times as we speak. Van a hacer lo que Dios se llama nos va a hacer. Amén. Let's do what the Lord Dios bendiga asks a us ambos. to do. God bless you. Hallelujah. Uh-huh. Praise the Lord. Gloria a Dios. And these two words confirm my word. Y dos palabras que está conformar mi palabra, And we confirma mi did- palabra. They did not see what God gave me this Y na morning. no wak lo que Dios adunami obviamente, claro. And the title is not even the title itself. Ante el título no tenía título mes, Amen. But God is good. pero Dios está bon. Aleluya. Si usted Aleluya. necesita traducción en español, tenemos traducción. Oh, ya veo que ella está traduciendo, pero si hay alguien todavía que no tiene el aparato de traducción, usted entiende solamente el español, le podemos ayudar sin problemas. Gracias. All right, let's continue. We have 100 tickets left for the Kids Crusade, Nós tem gente que soca resta pe cruzada de mucha, não? and we are celebrating this victory. E nós está Really. celebrar a vitória aqui na. Normally, you sell tickets at the door, Hope biabo tá vendo botar que tá na porta. but this is way before the door opens. Pero essa aqui tá open para que a porta abre. Yes, and it's Amen. close to 600 tickets, so we only have 100 left. E tá quase 600 tickets nós tá tem, tá 100 só tem banco né. This is the Kids Crusade. Essa aqui tá cruzada de mucha não. These are kids ministering to families. Essa aqui tá mucha não evangelizando, ministrando na família. This is your opportunity to buy tickets Essa aqui tá boa oportunidade para comprar o ticket. and let your children invite other children Ila of acabou. other families. Yunan invitar outra família, outro Yunan. And during that event, E durante o evento the gospel will be preached. e evangelho lo guardo We want to predicar. show you a video how they preach the gospel. Nós também mostramos como nanta predicar com um dom ng evangelho. Let's show the video. Vamos mostrar vídeo. Yes, thank you for those. Pásame el agua, por favor. Go ahead. Puedes empezar a ponerlas. You have challenges with it? Okay. É vídeo. No, they Tem may, reto com ele. maybe they have challenges with it. Okay. Well, we will work it out and we will show it tonight, but it shows all the children in their costumes. Nós também, o aqui que passa com ele, para It shows them using the talents that was given to God. e usando um talento que Deus deu. And through all of that, they share the gospel with a those través that de- come and are in the audience. Através de tudo isso aqui, nós compartilhar o evangelho que estão também At the em end, audiência. there will be an invitation to accept Jesus Christ E na as Lord and final, Savior. maneira sempre, lo tem chamada para aceitar Cristo. And for more than 15 years, we've seen children
Y we've pa- seen youth, we've 16 seen anos sa bintawa ke the juventud adults come to the altar and receive adulto Christ. nang bing altar i receive Cristo. Amen. So Amen. this is very important. Esa kita hobby importante. So we only have 100 tickets left. Nos din 100 tickets so karesta. The team is powerful. E tema ta poderoso. It's one night with the King, Anoche que rei. and it's going to be on October the 11th Eta baita October from 16. 7 to 9 in the evening. Di 7 pa 9 anoche. That's on a Friday. Y esa ita baita di bunja bierna na Casa y Cultura. That's the best happy hour you can get. Esa ita mi oh happy hour ko po ibaboyunan. You know what I'm saying? Ba comparte ki All right. Tonight we will have a minister of God of Ave this noche, house. nós também temos ministro de Deus de casa aqui. We are going to have Minister Sally Velasquez Nós também temos ministro Sally ministering Velasquez. to us. Ela vai ministrar na nós. She's going to speak on intimacy in the presence of God. Ela vai papel de intimidade na presença de Deus. Invite somebody to come. Invitar gente para vir. Come yourself Bem and momento. let God bless you through this E servant. laga Deus bendicionado. Amen. Através de In sierva Jesus' aqui. mighty name. Em nome de Jesus. Pastora handles all the scheduling in the church. Pastora tá asitur scheduling ng di iglesia. We have powerful preachers in this house. Nós temos predicador ng poderoso em casa. So next we're going to expose them Nós também está donando ng mas oportunidade na. and we're going to stand by them to train them to be better and better. E nós está para com nang patreinang para portar miho e miho e miho. Amen. Amen. And God willing, we will see powerful transformations in this house. E com vontade de Deus, nós vamos ver transformação grande de casa aqui. God is good. Deus está bom, amém? And last but not least, E finalmente, I want to commend these men that are working so hard on the playground out there. me que duna danki, Elogia. e duna danki, nature homem lang ko tatrando sina duro riba spelto It doesn't seem much, but there is a lot of hard work that was put in there. E não tá par se hopi, pero tá hopi trabalho duro agora por aí na. Excavation work Trabalho with de little equipment and little people. com tiki equipo e com tiki gente. But there is something there that the children are already using. Pero tem algo inang que muita gente usando capa. We still miss the playing house. Ainda nos falta The- casita, Yes, there's the Ark of Noah that needs to arca come de Noah, also, com tingo bini. and so many other things on that playground. E assim na hopi A outra nice coisa green mais com floor. tingo bini. Yerba verde Or e green riba, carpet rather, tapete de yerba verde, protection for the children. proteção para muita gente. This is more long lasting than the ones we had before. Essa aqui tá algo hopi mais duradouro com o que nós estamos tendo para mim. So keep praying for the small team of men that work so hard. Give them an applause, please. Sigue ora duro para equipo chiquito de homem, não que tá sina duro. If you are a man and you say, I want to be part of this great thing, then give your names to Francis Lackley. Just wave your hands. Maybe Se they don't botar know you. homem de casa aqui e botar bisa mita me que ajuda. Wave your hands. Roman Francis tá e persona que botar Yeah, acercar. maybe you don't know him, but E he's dona Francis bo number Lackley. na je, eta Francis He Lacley, coordinates all the work out eta there. coordina e trabalho e fo. Amen. Amen. Okay, Comedor is open, as you know. Comedor da abri, maneira boso sa. Today we have Argentina mix. Awe nos tem Argentina mix. Okay, with Dame dos. chimichurri on it. Com chimichurri riba je. Ay. Yes. We only have 22 baskets left. Nos falta vende 22 basket mas. Okay, let's take them all Mantu manan tour. and buy them for somebody maybe that is in need. E portar hiba ng paende ko bosaku ta den necesidade Let ko no tem nothing comida. stay behind in the back there. No laga nada queda atrás. And we want to tell you at the same time what we have next week. E mes hora nos quer comunicar na bolsa que nos tem outro semana. Next week we have nasi goreng, Outro semana nos tem nasi goreng, chicken satay, satay de galinha, pinda sauce, sauce de pinda and plantain. e banana sa. And all of this from Excelencia. E tudo isso aqui de excelência. Okay, so place your order now. Que vem pone bo ordo ou para comida tá bom. Everybody that you know you can place the order with, all of them are in the back there. Tu rende ko bo por pedir e duna bo number pa outro semana te traz que me manego vai tu madibo. Every profit out of this goes directly into buying this building. Tour e placa con nostra gana ko essa aqui tá vai diretamente de pagamento de edifício aqui. These are creative ways that God has been giving us Essa aqui tá forma nan criativo que Deus tá trece dilante with His blessing,
com sua bendição and your commitment e bom compromisso to see His hand move through para o us. sua mão mover através de In nós. Jesus' name. Em nome de We are Jesus. ready now for the offering. Nós está claro para a ofrenda. As the ushers prepare, I will Segundo que pray. o Hierdan está preparado, está começar a orar. Thank you, Father, for your goodness. Danke, Tata, para a bondade. Thank you for your power. Danke para o poder. Thank you for your caring. Danke para Senhor que bota You preocupar para said nós. that you Boa avisa. will provide for us Hablo prover para nós. in everything Turco that we need. que nos mester. We have seen that. Nós amires We aqui believe that. e nós queremos And we, aqui. we want to continue to see that. E nós que seguimos aqui. But seeding is important. Pero Sowing is Para important. nós sembra é importante. That's why today Pese Yahweh, we sow our seed, nós está sembra nos our semia. seed of tithing, Nos semia our seed of offering. de our ofrenda, seed of diezmo first fruit. e We primícia. sow it into Nós you está sembré de with vos a cheerful heart com um coração and with alegre a heart of e faith com um coração de that fé. knows that when we sow Que o saco, ora não a sembra, greater harvest, cosecha mais then the grande. seed will come back Pois to us semia está bem back na nós. for the glory of your Para name. glória de bom nome. We ask you to bless this Nós house está as pedindo well. bendicionar a casa Let aqui us também. not be in lack, E não laga nos falta but let nada. us always be in Pero laga overflow sempre nos tem so that the demais. gospel Para assim o can be evangelho spread in Aruba poder and compartilhar na spread rua. in the nations. E na In the nação. name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen and amen. Amém e amém. You can come and Estamos give bem dilante e unto dona the Lord. na Senhor. And you can come celebrating that. E vamos celebrar isso aí. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Romana tem anúncio mais. There's one small announcement. Essa aqui está para toda tradição da igreja. This is for all those who are in ministry here in Estão church. que sempre tem para ajudar. Those who are active in ministry. Dia 19, On the 19th of October, nós também tem boat trip. we're going to have a boat trip Para todos estão que está em igreja. for Tudo que está de all that ministério. are here in ministry. Me está pedindo você, por favor, We want to ask you, please, põe o nome, se que nós Roman Juribet. register by Sister Judy Beth. Roman Juribet a toma o nome. She will take your names. Nós tem semana para botar nome. We have only 1 week to register Para our outro names. semana, já domingo, nós vamos ter nome para botar. Because by next week, Sunday, we need to have, because of the boat, we need to have every name registered. Se bota desejar para join us, If you want to join us, bota demo ministério, you are in ministry, bota trado duro, you are working hard, a hora que nós temos que celebrar junto. then it's time to celebrate together. Escreve o nome, So sign up your names. e viaja aqui e também para e trajadona. This time, it's going to be for those that work. Pero nós também tem outro, But then we will have another me one. lo anunciar esse aí, I will announce it e afterwards. esse aí está para nós turba junto. That is for all of us to go E together. provavelmente nós temos partido em dois. And maybe we need to have 2 boats for that. Mas somente quer nós temos boto que está carga nos tur junto. Because I don't think there is a boat in Aruba Pero that carries all of atrobe- us. But again, Escreve o nome. sign your names. Se o nome não está escrito, If your name is not me there, está assumir que o não por vai ou o não está we will deseado de vai. automatically assume that you cannot go or you don't want to go. E está para outro semana, já domingo, So by next week a Sunday, lista está será. the list will be closed. Ok? Okay? Danke, Deus bendiga a bolsa. Noah. Gloria a Dios.
So, are we ready for the word of God this morning? Nós está claro a palavra de Deus sobre mim, tá? Yes. Praise God. Gloria Victory a Dios. secrets. Victory secrets. Secreto não de vitória. And today we're going to talk about our position E nós também papia de nos posição as a lampstand, como lampi, candelar, candelar. right? The position of my lampstand or your lampstand. Posição de bo candelar ou mi candelar. Okay, praise God. We're going to read out of Revelation 1, Nós também ler essa de Revelação 1, 12 and 13. nós também ler essa versículo 2 e 3. Then we go into 20. Então depois nós também de 20 Then we will jump a minute into Revelation 2 as well. e depois nós está dentro da Revelação 2 também. Revelation 1, 12 and 13 says as follows. Revelação 1, Thanks for standing with us as we read 2, the word, 3, está bisa assim aqui, the living word of God. a palavra viva de Deus. When I turned to see who was speaking to me, this was John, he saw something. He turned to see who was speaking to him. I saw 7 gold lampstands. Aqui Juan ta papia, mi abira pa mi mira quem a papia cumi. E ora mi abira, mi mira 7 candelar de ouro. Verse 13. Versículo 3. And standing in the middle of the lampstands was someone like the Son of Man. He was wearing a long robe with a gold sash across his chest. E meio de candelanan, mi amira ser com aparência de gente. E tava tinha paña largo vestido, tava chega até na sua pia e na seu pecho e tava tinha fá de ouro. Let's read verse 20. Van ler esse versículo 20. This is the meaning of the mystery of the 7 stars you saw in my right hand and the 7 gold lampstands. This is Jesus speaking. He says there, the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches. Essa aqui significação escondi de 7 estrelas não como amira de mi mão direita e de 7 candelar não de ouro. E 7 estrelas não tá angel não de igreja não e 7 candelar não tá 7 igreja não. Praise God. Let's go to Revelations 2, verse Van ler 5. Revelação 2:5. Amen. This is Jesus speaking to the churches. He says there, look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. Wow. Corda forte con alto boso acai. Convertia hacia trove lo que boso estaba hasi na começamento. Se não, se boso não converti, a mim também cerca boso e lo me quita boso candelar foi de seu lugar. You heard the prophecy here, then Você you heard it escuta a over there, profecia, você escuta a profecia and you read this. e você tá lendo essa aqui. This is how God speaks to his church. Assim Deus está papia na sua This igreja. is how God speaks to us. Assim que Deus está papia No conosco. hocus pocus. Nada de poucas poucas. Straight talk. Straight. Without playing around with us. Sem hunga conosco. Yet lovingly. E toca estimando-nos. If you are here today, Se botar aqui it's awe, because you need to hear this word. tá por sobre que botinho escute a palavra aqui não. If you're here today, Se botar aqui não it's awe, because somebody else needs to hear the word and you will receive it to take that word to them. tá passando outro ende também tem que escutar a palavra aqui, a bolo receber e bem para não. God is good. Deus está bom. Amen. Amém? Let's pray. Father, Vamos we orar. thank you. Tata, nós te amamos danke. You're such a good God. Bota sim um bom We Deus. have no doubts in that. Nós não temos dúvida dessa aqui. Help us Ajuda-nos to position ourselves a posicionar-nos and to mesmos. keep our position E stable as you manter-nos are. posição estável, assim na maneira a botar. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Bless us as we go through this word. Bendicionar-nos segundo que nos vai And através at the da end, palavra Lord, aqui não. E na final, Let us come out of this place láganos sale de better lugar. than when we came. Mio, ora In que nós sabemos. Jesus' mighty name. Em nome poderoso Amen de and Jesus. amen. Amém. You may be Amém. seated. Estão por tu asiento. Well, I call this Victory Secrets Part 2 Me llama essa aqui, Secreto da Vitória, parte 2. because it has to do with revelations Mas tem que ver com revelação
given to us by the Holy Spirit. Dunana nos door di Espiritu di Dios. We saw last week that He takes them from the Father Nosa waksi man basa kita tumanan di tata. for those who are in Christ. Paistan ko ta din Kristo. And He gives these revelations to us. Ante ta dune revelasyon ang kinanos. And this way we keep ourselves in victory. Y así aquí nos ta mantenernos mes ganando de Not victoria. only it keeps us in victory, No solamente que ta mantenernos de victoria, but we can grow also further pero así ni nos po crece, sigue crece. while staying in victory. Amen? Kuta queda de victoria, amen. The Bible says that eyes have not seen, ears have not heard, and imagination could not conceive Bible ta bisa ku wow no mira, oreja no atende, imaginación no po concibi that which God has in store for those who love Him. lo que Señor tin guarda, pues nang kuta stime. And we saw last week that the Holy Spirit is the one that goes into God, Y no sa waksi man basa kuta Espiritu Santo te sun kuta bay den goes into the heart of the Father, if you want to say it like Drena that, den corazón de tata si porque bisa assim aqui. and He searches the deep secrets of God. Então, eta bay escrudinha é secreto nan profundo den coração de Deus. And those things that are in store for us, Então, é costan aí que tem guardar para nós. He takes them to us. Hallelujah. Eta trece nan para nós. Amen. Amém? So the Holy Spirit is the one Que mente Espírito Santo de Deus te that sun. speaks to us about these things. Ta papia com nós de costan Don't you know that you are the temple of the Holy Ghost? Bono saco bote templo de Espírito That Santo. your life is no longer yours but His? Cubo vida não tá mais dibo, pero tá de So dia. from the inside, Dos de padim. because He lives in us, Passou eta viva de He nós. speaks to us Eta papia com those nós. deep secrets É secreto não He profundo. finds in the Father Eta é de tata. for those who are in Christ. Para Amen? estar em Cristo. So Amém? tell the one next to you, I am blessed in Christ. Dos bisa sumaribo, ami ta bendicionada em Cristo. Hallelujah. Aleluia. Today we will see Awe nos lo mira, that our closeness to Him, que nos hecho de viva cerca de Dia, or rather our position of nos posición as a lampstand, como candelar, is the greatest secret to victory. tá é secreto mais grande de vitória. Amen? Amém? In other words, Com outra palavra, we are positioned caminho nos está posicionar, is more important than what we do. está mais importante que o que nos está fazendo. And Quando I'm nos está talking posicionar, está mais importante que o que nos About está our position relative to Christ. Me está papiando de nos posição de comunhão com Cristo. Yes. So how close am I to Him? Com cerca a metade de, Dependent on how close I am to Him, that is the secret of my victory. dependiendo de com cerca a metade de, esse é o secreto de minha vitória. Revelations 2 verse 5 says, Revelação 2:5 tabisa. oh my God, Meu Deus. look at how far you have fallen. É tabisa wa com leuba com alto fe com alto bacai. It says there you have moved. É tapapinan di ko bahala, So Jesus bahala says, I'm babay. standing here and I'm not moving. Jesus tabisa ami ta para kina ami ta move. I'm in the midst of the lampstands. Ami ta me may de candela nang. But I'm seeing that you are moving. Pero mi tawa ko bastante move. Worse yet, you are falling. Mas ainda bota cai. Look at how far you have fallen. Ito bisa wakong di halto bakay. And then he says a word that nowadays is, if you preach about repenting in church nowadays, they leave you. Anto, ito papa di palavra ko si Bob, papia di da iglesia na talanta bay lagabo. Manera arrepenti. Yes, he says there, repent. Ito bisa nang arrepenti, And if you converti. don't, I will remove your lampstand from its place from amongst the others. Ito bisa bong klase, boso no converti, ya, of no arrepenti, mita bing cerca boso ilo mi kita boso candela foi de su lugar. This is not the devil speaking. Esa akin na diablo ta papia kubo. This is Jesus himself. Sa kita Jesus mes. He says, I will move you Eta bisa ami from ta kita mo candela amongst fe boso. all the other lampstands. Ami ta kita labo foi ture outro candelanang.
You know, Poquito duro. nowadays they have these string lights, right? They use to decorate places. Awen dia lang string ting lights. hopi ti elus ng manera na kabuya sinakikot at dekora ko ni. And it's beautiful. Y eta bonita. But let one lamp be out. Pero laga uni ng paga. The whole string is not complete. E ori botari para It klakla. looks ugly. Ku falta eta bira mahos. Enta kita bonita mas. But 99.9% of all the lights are on, but this one is not on. 99.9 di turta And it doesn't look good. Saki no ta sendi anto bota wake di biya. If we with natural eyes are hindered by that, imagine God that is in his perfection. Imagina nos con o natural e coita molestiano soro nos wake asina porque vai And cambiar gave us perfection through his son Jesus Christ. Corda Dios kuta asina perfecto y aduna nos perfección de Jesucristo. We have no excuse not to be perfect. Nos no tin ningún excusa pa no ta perfecto. He didn't send a second class heavenly being to come and die for us and save us. No. E no amanda un persona secundarios, clase secundario para salvarnos, no. He sent his only begotten son Él manda su He sent único his y un best. primogénito, su hijo, to give us perfection, para darnos perfección, to give us victory. para darnos victoria. So we should not be fallen. Que nos no me está un caí. We should not allow ourselves to move away. Nos no me permitirnos mes hala quita feje. So Jesus says, come back. Pese Jesus tabi sabo bim back. Move back to where you were. Bim back kami na bota batata. Go back to the first love. Bye back ne pro mi amor. How many of you remember your first love when you came to Christ for the first time? Quanto di vosso t'accordi pro mi amor ora babina Cristo pro me bia. Wow, e coita dushi. Now ask yourself, what happened to that? Awo pundra mo mesta kia pasanto. Is it still there? Ete ainda, Are you still enthusiastic ainda bota entusiasta. about your new received forgiveness from God? De a receber perdão de Deus. Yeah, but perdón nobo. Yes, because that is how it was. You were happy. Não estava tá contento, feliz. And that should remain like that. Antes de me permanecer assim, né? Despite 20, 30, 40 years in Christ. No obstante 30, 40 anos, 20 anos como está em Cristo, I não want está to say importa. this, Me quer dizer aqui. and this is for those who are in ministry, Antes aqui está prestando em ministério, especially us. especialmente nós. We may be doing a whole lot for Christ, Portanto, nós está assim, hopi para Cristo, but removed from the source. pero nos jala de recursos, É fuente. fuente. If you're going to do anything, Se você vai assim, calque um pouco. make sure you're doing it from the source, Wak. but not Amen. disconnected from the Amén. source. Si você vai fazer algo para Deus, Anybody with an wak, amen bota in here? hacia ele desde a fuente e não quitar a fuente. Mhm. Isso é tão importante. The 7 lampstands that we just read about. E sete candelanas quando se acaba papel de dia. These are the 7 churches in Asia. Essa aqui é sete igrejas na Ásia. I don't have a lot of time, so just make notes here. They are historic, Me não tenho tempo que me toma nota, não está histórico, they are idealistic, não está idealístico and they are prophetic. e não está profético. These churches actually existed. A igreja não é que ela existir. They are an ideal for us to follow, an example for us to Não follow. exemplo para nós seguir, ideal para nós The seguir. good things and the bad things. É bom costam e é mal costam. There is much to learn from them, Tem roupa para sim de não. and they are prophetic. E não está profético. It means to say, Esse aí que armen. there are a lot of truths and principles in these 7 churches Tem roupa verdade não e princípio não deixa a igreja não aqui. that we see today in church. Que nós está awe da igreja. And we will continue to see in the E future. nós vamos continuar Until no Jesus futuro, is para back. Jesus Cristo vir back. So these are historic, Você sabe que não está histórico, they are idealistic, não está idealístico and they are prophetic. e não está profético. Not only does it speak of churches, E não está falando solamente de igreja não, but it also speaks of me. mas está falando de mim também. We form the church. Pastor, tá nós está formando You and I together, Abu where 2 or more gather in His name, Caminha dos of He más promised minutos to de be su in their nombre. midst. Está permitido And também when there meio is unity in their midst, e camina tem unidade whatever they também, agree on, I will do it. lo que não dos está de acordo com ele, me hace.
So we form the church Dus nós está forma a igreja as individuals. como So indivíduo. when we read about these 7 churches, Dus ora nós lesa de it sete igreja speaks aqui. to me. Eta papia di It is both Eta personal papia kumi. and it is corporate. Eta personal y corporal. And the one in the middle of them is Jesus, Y me meio de tudo isso aqui, Jesus. the mighty Son of Man. É poderoso e o de gente. He is still present among them. Ainda está presente em me He meio is de nós. there in love, É teinang de amor. and he is there also in power. E também tem poder. By the Holy Ghost, Por meio do Espírito de Deus. Jesus, the mighty Son of Man, Jesus é o poderoso de is gente. present yesterday, Su presente today, está presente and ayer, forever. hoje e para sempre. He is present with instructions. Está presente com instrução. Esta elogia. He commands them for the strengths. Está comandando para a força. Elogianan para força. But he also warns them about their flaws. Pero está papia kunang dinang kostan kunang notasi bom também. He speaks to them about their conditions, Está papia kunang dinang kondisyon. both as a church and as individuals. Tanto como iglesia como indivíduo. You know, as a church, Você como as iglesia, individuals that are in Christ, como indivíduo nanda en Cristo, we fight against being loveless, nuestra lucha contra falta de amor, immorality. inmoralidad. Are we here? ¿No sé? If you are a human being, you also have the flesh like I have. Si boto We humano have- botan we betin have carne these mania things. bitin. We have these fights, Botin e lucha nang aquí. and man, it's every day. Anto ita turdia. Your flesh says, be loveless. Bocar di tabisa. Viva sin amor. Viva sin amor. Your flesh says, be immoral. Eta bisabo ta inmoral. Tira bobo ya banda. Especially the men. Well, the women to it today too. Oh, epide. Uh-huh. Yes. Yes. We fight against being lenient. Nossa lucha contra die ta eigenlijk alinhar Lenient. a loss. Okay? Lifeless. Die tem falta de vida. To be casual about our faith. Pata casual de nos fe. And Dos Jesus- computa, como listen. para queda. By just reading verse 5 of Revelations 2, I can say that Jesus is intolerant of these qualities. Si mi tal esa diz e versículo 5 de en Revelación 12 nanan, mi po mira que Dios está intolerante para que costan aqui. But at the same time, he is there. He's present. Pero ainda te sí, ¿no? Está In aqui love presente de amor And in power y de poder to help us. para ayudarnos. If you need help, Si vos ves you can go to him vos vais and he will help you. y él ayudamos. But don't pretend Pero no pretende as if you're okay and como everything si is fuera fine. turcos And you live a life as if Anto pues vivo you vida don't need a help. como que vos no me esté ayuda. Because then you are in trouble. Pase ora si vos tem problema apretar. Jesus is coming back. Jesús está viniendo And back. he's coming back for a bride Y está vindo back para un without bride spots and wrinkles. sin mancha ni ploy. Will you marry a bride with spots and wrinkles? Vos A no mí casa no. con bride bien de ploy, que bien mancha. Ole, A mí esos no. dos stinky. No! That smells? No. Stinky winky. No, you will not do that. Vos no así es. Aquí Jesús tengo así es. Why would he do that? Why do you think he should accept a bride that stinks, that has spots and wrinkles? Para que como te quer, tengo que aceptar un bride que está ole. No. Que bien de ploy, He's bien de coming mancha. back for a bride that is holy. Está vindo back para un A bride bride santo. that has been set apart for him. Un bride que A apone su bride mesmo that banda has pé. kept himself, herself for him Un bride que guarda, cuida su until mesmo the pé. day, Te é dia. until the last Te day. é último dia. Yes. Sí. A bride that is ready for him. Un bride que está clape. And he sees that moment after moment. E He esta sees that. momento trai momento esta va que sai. Cannot hide from him. Nós não podemos esconder de We dia. live, we move, we exist Nós está in viva, his move, presence. existir em sua presença. He gives the churches now hope Esta dona igreja na esperança. from that position in the midst of the lampstands. De posição em nang memei de candelaran. He gives them hope that good will always triumph over evil. Esta dona nang esperança em nana no, que sempre é bom, lo triunfa ribe maldade.
Because every day we are surrounded by evil. Paso tur We dia. have it on the inside, Nós está and we have it around rondo us. maldade. Nós tine pa dentro And e in está the rondo midst na of that, nós. it says, E me media sa que também my goodness will triumph over Mi that which you are bondad fighting against. lo triunfa arriba lo que bota Anybody lucha here contra give Dios. Jesus praise? Ti uende que tengo para tu na Dios He alabanza. wants us to endure until the end. E que para nos perdurar até final. And how he wants us to endure faithfully until the end. E com den fieldad tena final. Yes. Fiel And he- tena final. He does this positioned from a center place amongst us. Eta assim sabe posicionar me meio de nós. Den Are you centro. here? Botei. And again, let me show you something. E dia mais, lá me mostrava algo. Book of Revelation Book de revelação. reveals him in a resurrection status. Eta revelé de status de ressurreição. He died already for us. Ela moricava para nós. The fact that he was a lamb passed by. E hecho dico etapa ta lamcha passa by. He died for us already. Ela mori The para nós work is cava. done. E trabalho agora sim. But now he is victorious. Pero agora eta viva de vitória. And let me show you. Let's read verse. He's the mighty Son of Man. Eta é How does he look like? How does he look like as a mighty Son of Man? Com eta mostra ora e Bíblia da Look papel at de verses saque. 14 down to 16 Wak versículo 4 para of 16. Revelation 1. De revelação 1. His head and his hair were white like wool, as white as snow, and his eyes were like flames of fire. Cabelo riba su cabeça estava da maneira lana branco, maneira sneu. Su voa não estava da bira maneira candela. His feet were like polished bronze refined in a furnace, and his voice thundered like mighty ocean waves. Su pia lang estava da lombra maneira bronze de corset e su stem estava da zona maneira avalanche de lama. He held 7 stars in his right hand, and a sharp, two-edged sword came from his mouth, and his face was like the sun in all its brilliance. My De su mão goodness. direita estava da ting 7 estrelas, espada skerpi, que ta corta na 2 bandas estava da sali fora su boca e su cara estava da brilhar maneira solo de merdia. This is totally a different man compared to the one that walked amongst us before he died at the cross. Essa aqui é um homem totalmente diferente que figura que cana me meio de nós com amor na cruz para nós. After reading this, I have no problems having white hair. Depois ele se saque, não tem problema para ter cabelo branco. His white hair symbolizes wisdom. Su cabelo branco It doesn't mean to say simboliza he's old. He's sabedoria. not Ele old. está viejo, ainda He's viejo. so wise Esta sira that his sabia. hair became Su white as cabelo vai snow. virar branco maneira deu. Laga cabelo na Grecia no, guys. Leo mai tinha costa. Laga para. Benta hair again, no hair again, hair black again, whatever. Tira con afo. Just for me. Yeah. Mira mi cava tu weekend. When bro, se hizo un paqui. Después lo que queda de cabello. I E see después myself. casado e sabe, laga pa barba cresce. Ata barba, 3 botas de hair again. Daqui me 4 vezes. Just for men. This for weekend. So ya luno ta lava ko yo. Blanca trove. Ay, no. Whatever that is in English. Anyway. That was in Criollo. Well, I have to translate it. He says so. Yes, it's this man that has to first with all his eyebrows that he has, he needs a whole bottle for just the eyebrows. Then he needs another one for his kind of hair that still are there. And then your wife tells you to do the beard, so then you need to get another. So 3 bottles per weekend. And Monday, when you wash it all, it's gone. It's white So again. I wouldn't want to do that. Yes. I'm okay with my white hairs. So come back. The Let's white be back. hair is for the wisdom Cabelo blanco tapos sabedoria and for his divine nature. e para su naturaleza The divina. bright eyes with flashing fire. E uo nang kuta brilha mane soli It merdia symbolizes judgment of all evil. ta simbolizar su juicio de batur maldad. The sash on his chest E Kiko?
sash, Coraza coraza. riba su pecho. It's being the high priest going into the presence of God and obtaining forgiveness for those who came to believe in him. Tá, é sumo sacerdote que tá vai drenta, é presença de Deus e pedir perdão bestanca quer denje. Amen. Amém? And then the sword in his mouth like this. Então, ori espada dentro sua boca. Use your imagination. Usa boa imaginação. That is the power and the force of his message. Esse aí tá é poder e é força dentro sua mensagem. These are words of judgment, Essa aqui não é a palavra de juízo. as sharp as a double-edged sword. Mescarpe com espada de doble filo. If you have an imagination like mine, so when you read these things, it challenges your imagination. Se você tem uma imaginação manetima, agora você se conecta tá reta boa imaginação. So I'm going to ask you this. Da sua vai para travessar. When he speaks to you in your life, Ora papi a cubo de bebida. when he tells you to repent, Ora bisabo arrepenti. what does your imagination show you? Que boa imaginação tá mostrando? How do you picture him? Com bota mire. Like a cartoon Pinte, mane cartoon. or like what the word Comiquita, says? o lo que a palavra da bisa. He's asking us to repent. Eta piti nos para nos He says arrepentir. that we moved away. Ela bisa que nos He's jala. calling us back, otherwise he will move us away. Eta llamándonos back, ou se não, eta quita-nos a fogo. So how do you see him Dos como tá when he aqui? speaks to you? Ora que tá papiando How cubo. does his words Que com sua palavra come tá into your heart? Que tá assim como And coração? maybe you are doing something out there that does not please him. E por tá haciendo algo net que não tá agrade. Do you see him with his glorious face? Bota waka com sua cara glorioso. With eyes flashing fire? Com e uovo nanta saca candela. With a voice thundering like mighty ocean waves? Com voz que tem da maneira hopi ola nan di lamaco tá dal de outro. And his feet glowing like bronze? Anto su pia nan ta brilha mane bronze. How do you see him? Como bota waka? As a joke? Como As a joke, cartoon? maneira comiquita. Or does he reveal himself? Does he have the place to reveal himself like this? Of bota permitir tinha lugar para revelar su mes na boa sina mane que tá. Anybody here? Tiende que den? Yes. We may be doing a lot, Portal não está sendo hopi. but we must keep our position right where he is at the center of the church. Pero nos meste tiene su presencia camina me está Our de centro. position. We need to keep our position right where he is at the center of the church. Nos He tiene remains in the mantener church. nos posición e nan caminda está de centro de iglesia. And in the center of my life. Y de Because he's centro de there. mi vida, pasó y nan está. E nan está. Once you ask him to come in, he's there. Una vez que va pedir bem drenta de meu coração, va dar autoridade e te. What are you doing with him in there? A o que bota sendo com ele That's e the den. key. Esse So, te ko. our closeness to him, my closeness to him, Mi hecho de estar cerca com ele, nos hecho de estar cerca com ele. is more important than all we do, than all I Amen. do. Está más importante que todo lo que me también hace de ministerio que não pe. Todo lo que Revelation, nos también hace de Revelations ministerio 2 que verse 5 says Revelación 2. that if I 5 move avisa, away, que si me move, if we move away, si nos move, what is the consequence? ¿qué te consecuencia não? He, the Son of Man, Mes. the mighty Son of Man, O poderoso de gente. not as the one that died for us, No mane el chica but por as para the one nós, that resurrected from the dead victoriously. pero manera sunca resucitada y That muerto de is su what John victoria. saw. Aceita lo que Juan He mira. will move my possession away Mes lo quita mi from candela. among those who are close. Dime medio están cosita cerca de He Dios. doesn't want those that are close to be contaminated by you or Porque I. no que es una que está cerca de Dios, guarda contaminar para se above ami que no está cerca de Dios. He values what he did for us at the cross. He knows what it cost him. Está valorar lo que él hace para nosotros de cruz, pero esa que la coste su vida. What is that value to you? A vos que é valore Carmen Pabo. Closeness Acercamento, is the key to our victory. tallabe de nossa Closeness to vitória. him Que da cerca de Deus, is my key to my victory. da minha llave para minha vitória. Nothing else. Nada mais. I'm going to
share with you quickly some keys to victory. Me vai compartilhar rapidamente com você certo llave nang pa e vitória aqui. The Bible says that we are a part of a spiritual tree. Bíblia também diz que nós está parte de mata of árbol espiritual. Yes, and that means to say that we need to stay connected so we can prosper. É sei que men que nós temos que dar conectar que mata que passina nós conseguir prosperar. Look at John 15 verses 4 till 6. Wa Juan 5 de 4 até 6. These are the words of Jesus again. Essa aqui é a palavra de Jesus a trove. Remain in me, and I, Jesus, the mighty Son of Man of God, will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed or disconnected from the vine. And you cannot be fruitful unless you remain Queda de- in me. Queda de mi lo queda de boso. Taqui não pode uma fruta de su mês. 5 eta pegar na emata. Mes coisa assim, boso não por carga fruta se boso não queda de mim. Verse 5. Versículo 5. Yes, Jesus says, I am the vine. You are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. There is your victory. There is your prosperity. For apart from me, you can do nothing. Ami ta emata di when drive boso ta etaki nang. E sungu queda de mim e ami denje lo carga hopi fruta. Pa sobra boso não por hasi nada sem mim. Verse 6. Versículo 6. Anyone who does not remain in me, the same thing as it's written in Revelation verse 5, is what? Is given a ticket to Ritz-Carlton. No, you are thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. This is the word E of sungu God. no queda de mim ta tire a fo maneira taki e eta para seca. Ta junto etaki nang tira nang den candela e quima nang. Ta junta etaki nang tira nang de candela e quima nang. So, Pastor, how do I disconnect myself? E men pastor com ami da desconectar mi mes. Ask yourself when you're watching Netflix what goes around in your heart. Contra bom mes ora patawag Netflix kita pasa den bo coração. When you are chatting out there with, I don't know who. Ora bota chat e banda nang ko minsaking. The places that you go. E lugar nang ko The patabay. people you are surrounded with. E hende nang ko bota What are you doing? kubota bay sali kunang. Ki kubota asi. Look at verse 4 a minute. Wag versículo 4 un rato. It says a very strong word. Verse Yung 4. palabra hopi fuerte na ng versículo 4. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. Ito bisa pa sobra si 5 eta pega na emata meskos asina ay boso no por carga fruta. Well, from Si this, bono ta from pega this, na emata bom por carga fruta. severed means this. That is what severing is. Kita, corta. Now, this is not the devil doing it to you. Aonde diablo ta si ta corta ba fo. He takes advantage of it. Eta tuma ventaja di ora bo waro corta. You do it to yourself. Pero tabo ta si ko bomen. This, you do it to yourself. E koi tabo ta si ko bomen. You have the power to come to church every Paso, Sunday. abo tinha poder para vir à igreja todo dia domingo. You have the power to read the Word of God every day. Abo tinha poder para ler essa palavra de Deus todo You dia. have the power of choice to pray every day. Abo tinha poder de You have the power escorrência of para orar choice todo to dia. keep everything away from you that hinders you Abo tinha escorrência para to manter stay connected. Leu foi bom, It's o in your babo hands. de que da conectada dem bom mangeta. You cannot blame nobody. Bom não papai tu na falta na yuende. You can blame the devil. Bo You can problema. blame the world. Bom não problema inimigo, bom não Blame problema yourself. mundo. Diz blame bom mesmo, Don't blame no culpa. pastor. Bom culpa e pastor. All those things around you are just supplements. Tu recosta ron di boinanta suplemento. At the end of the day, we are responsible Na final de for dia, our own lives. nós está responsável para nos própria vida. Anybody understand what I'm saying? Tiene que compreender que me está bisa? Yes. So, my key to flourish Dus mi llave para florescer, as part of the tree is to stay connected. como parte de mata, tapa me queda conectar. Disconnection is my key to withering. Ora como vai desconectar, essa aí tá mi llave para me acabar na nada. The Bible says, Jesus says, stay abided in me. Jesus está bisa, queda de mim. So I need to be alert with my
connections, with my associations, who Dus are my friends. ami me sata alerto awo kung mi koneksyon nang kung king amita anda, kiko mita hasi una mita bay. If they're going to Juan Gabriel, you stay out of that. Why are you going there? Sinata To bay do Juan what? Gabriel keda fo, kiba te hasi ding. Ime sa labay ka ba, pero itong buong ehemplo pa yun ang bisa ko. Sí. Aha. Ito mo ejemplo pala no bise Now, maybe ultimo you nang don't go kunabay. physically. Maybe you don't go physically, Portaban tabay fisicamente, but in the smartphone spirit, pero den espiritu di smartphone, you are with Carol G. bata ko Karol G. Shakira. Boy, pabiras tayo kaya pasa. Dole loma ka. Oh, piyaya pa sa. Ay no. Bota mi casa. Mas kung traduktora, dadari, wag dadari. Sa. Eita na kami. Ako yawa na casa, siya trove. Ay no. Mira, Mira, biota fregar. Dating bailador di tambumio ko isang parage na. Ah? Ah, pasi yami. Ami, ibisaw mo timi. Well, see. E guy blanco corre ito baila tambusa. Kung importa ito baila sin. Well, see. You could show me sa sako na. No mas. Where were we again? Ano stata? That's why, you see, you need to stay Kung abided. mag-asosya, onda ko king. Yeah, un Queda pifia ni joke, conectado. ayaw, maperde. Queda conecta. Kung mag-asosya. Forgive us, Lord, for we know what we are doing. Dios perdonanos, susunod sa akin nos tasi. Hallelujah. Anyway, Dios também tem humor. Listen. Que também dá área. your love and your fear for Him, that keeps you connected. Bo amor e bo temor pe essa mantabo conecta. Let's say that again. Vamos ver se um My love and my fear for Mi Him keeps me amor connected. E mi temor pe ta mantenermi conecta. Amen. Aleluia. I am part of a spiritual tree. Mi ta parte di su árbol espiritual. Su mata Hallelujah. espiritual. Glory to God. Give Him praise Gloria this a morning. Dios. Done alabanza ovviamente. Not only that, we are a tree. Non The solamente planting of the Lord, says the Word of God. nós estamos mata plantada de Senhor. Senhor, So- é palavra da bisa. I stay close. If I'm a tree, then I need to stay close to what? To a water, a source of water, so that I can flourish. Se a mim tem mata, que me tenho que dar cerca de água na inanam para assim é a mim para florescer. Look at Isaiah 61, verse 3. É fuente. Wak Isaías, versículo 61:3. 6, 1, This 3. is our verse as a church. Essa aqui está nos versículos como igreja. It says a lot of things there that we are. But then it says here, the Lord has planted us, yeah? They will be, so we are planted for what? For His own glory. I am planted. Esta bisa é hora é lo comparanam com palo de bom qualidade. Jardim que o Senhor planta para revelar sua glória. So in Christ I have been planted. Desde em Cristo me agora planta, So I am planted. Deus me está plantado. That's my new identity, being Essa é a minha planted. identidade nova. If me I'm está going to do plantado. something else besides who I am, I'm going to be in trouble. Se me vai fazer algo outro mais de para quem me está, que está plantado e não, me está Aha. tem problema. You're not called to drink anymore. Alcohol, I'm talking about. Bom, não te chama para beber entre bote álcool e mais. Hey, are you here? Botei? In Aruba, we don't know the alcohol as a digestive agent. Nós não conhecemos a Aruba álcool como digestivo. That is for Spain, Esse aí está para Espanha, Italy. Itália. In Aruba, Na Aruba, one sip of alcohol
is slot. the key to open the warehouse of all the alcohol. Ta eyabi pahabi a porta ba bodrenta de storeroom como te busca tu ne water nan de That's alcohol. our culture. Sa ita nos cultura. That's how we read alcohol. Así na nos lesa alcohol. We don't read it in Greek, we read it in Hebrew, and it's a problem for us. Anto, ito un problema para nós, porque nós lesa de hebreo, não tem griego. Are you here? It is what it is. Eta lo que tá, We need to cultura tá accept assim. the truth. Botingo aceptar a verdade. And once I open the door of alcohol, Anto, una vez me abre porta alcohol, I become a little happy. me te un tiki contento. Next is the drugs. Después te Next droga is the con él. pills. Después te píldora. The following morning you wake up E outro me ainda balanta. and you ask yourself what happened. Anto, bota punto vez. You don't know what happened. Paso bono ni sa And ki you ka need to pasa. ask people around. Botin punto rende ron And tipo. they need to tell you what you did last Anto, night nanting ko vai contar o que vai ser as a noche. child of God. Como you de Dios. Hello. And long ago, Opi tempo passado. God has freed you, delivered you, washed you, Ela positioned you, ela liberado, planted ela you lavado, ela in posicionado, Christ. ela plantado I em don't Cristo. need that life anymore. A mí no me serve vida más. Aleluya. Gloria a Dios. That is who I was. Esa ahí está quien no, mi taba tata. And if you're honest, Y si vos who I was not pleasant at all. quien mi taba tata no taba tata nada placentero. It was joyful for the moment, Estaba tan gozoso por tape momento, ey, not breath. for the following day, Pero no pe next otro and día. the following months, Ante otro luna nan. and the following years. Ante otro año nan. Your children look at you, Boyunan tawakbo. and they don't have respect for you. Anto na nota respetabo. How do you think the one that died for you at the cross is looking at you Awo now? como te quere que sun kwa muri na cruz pabo tabay waban to. And one day you gave your life to Christ, and what Anto, did you do with it? anto un dia ba na bobida na Cristo, anto despe ki basi ko de. My identity is that I am planted Mi to give Him identidad glory, ta not kumita dishonor. planta pa done gloria y no deshonra. Everything I do must bring glory to Him. Turcos kumiasi me se trece gloria pe. If it's not bringing glory, I need to repent and Si reposition myself. Si lo que mi ta así no te done gloria, mi tengo arrepentí y mi tengo busco otra manera y posicionar mi mes. Look at Psalm 1 verse 3. Wak Salmo 1 versículo 3. I need a river Mi mester because I'm a tree. rio paso mi ta I'm umata, planted. Mi ta planta. They are like trees. Nanta mane mata. Planted where? Planta na unda. Along the river bank. Canto di e agua. Now, why do I need to be there? Awo pa ki kumi mese To give God glory. Paduna Dios How gloria. do I give God glory? Come dona Dios gloria. By having fruit. Doritin fruta. Each season. Dentur My temporada. leaves, they never wither. I kumi blachi na nota And machita. everything I do, I kiko kumi I asi. prosper in it. Eta bona. Eta bona. Hallelujah. Dos mi mas meste parse un palo planta canti agua. Kuda tu na fruta na su tempo. Su blachi na nota marchita. I kiko ku e asi ta bona. This is my position in relation to the river. Esa kita mi posisyon kumi mese ta paraba ni riu. My closeness to the river is the secret of the prosperity for the tree. É cerca, é mais cerca como está parado de rio, de água, tá lo que está posicionado para mim que cresce e tem fruta de mata. Yes, right? Amen. And you see this in every country that is great, even nowadays. E bota wa que aqui turca minda. Huh? Turca minda hasta hoy Every dia. great country Tur nowadays, país grande, bom, they are blessed with a river. nanta bendicionar com rio. Look at Egypt. Wa Egipto. Egypt was built Egipto agora around the construir Nile River. rond de Nile, e rivir. Look at London, Wa London, the River Thames. A Rio Thames. e rio Thames. Look at New York, Wa New York, Hudson River. e rio Hudson. Look at Chicago, Wa the Chicago, Michigan River. Michigan. Look at rio de Dubai. Michigan, The Dubai. Persian Gulf, Look Golf at Rome. Wak Roma. Tiber. Look at Madrid, Manzanares. Ture sei. You see that? They built the city Nata construir near ciudad a river. ron de rio. Now you and I are cities of God. Abo yamita. Where are you planting yourself? Abo una bota planta bo mes. You need to be planted in Him.
Nós vamos estar plantar dentro. You need to be planted along the riverbank. Vamos estar plantar canto rio. The source of my water. Pastor, é recurso de minha água. The source of my oil. É recurso de minha zeta. Anybody here? Tiene que dar Glory to God. glória a Deus. So I'm blessed for I am planted in Him. Pastor, me está bendicionado, pastor, me está plantado dentro. It's equal to a tree planted close to a river. Está igual com mata plantar canto rio. If the architects of then knew this then in Christ, I should know better. Se é tempo não allá, o arquiteto não estava a sair aqui, a oda em Cristo, a mim lo meses a mim, Close to God. cerca de Deus. Close to God-loving people. Cerca de gente que estima Deus. Close to a God-loving church. Cerca de uma igreja que estima Deus. I need to watch my closeness to whatever. Me tinco wak mi acercamento de que tá com me tá acercar. I need to be planted Mi mesa está arraigar, to plantar things and people na costan e na gente nang. that know how to pull prosperity from God into their lives. Amém. Kusa com para arrancar a prosperidade de Deus 13 de na vida. E prosperidade do que men placa sono, que men tuco. Prosperity and money, then otherwise Hollywood would be happy. Se prosperidade a placa sono, de Hollywood lo tá Hollywood would be perfeito. heaven, Ele tá cheio, pero não dá. but it's not. And they have all the money in the world, E não tem but they are placa. miserable. Pero não anda miserável. You need God to direct money. Bom, ter So, Deus I para end up dirigir loving placa. money more than God. Me não pode The estima love placa of mais que money Deus. is the problem. Pastor, Money is not the placa problem. não tá The problema. love for money is the problem. Amor pe placa tem It's the problema. source of all evil. Pastor, é recurso de tur maldade, não? When we speak of prosperity, we speak of biblical prosperity. Agora bota papel de prosperidade, bota papel de prosperidade bíblico. Rich in wisdom. Bota papel Rich. rico Rich in de peace. sabedoria, de Rich paz. in everything. Rico de turcos, Amen. rico de salud, rico Maybe de in a lot of trials, but I'm happy. portar, bota I'm blessed. passando de hobby prueba, I know pero where I am and I bota know where I'm going. contento, bota bendicionado, If I bota quem came bota off the uno, way, bota I know vai. what to do to come back. I'm blessed. Ma, Si mahala fe camina mes, mi sakong babimbek isigi bay. Dios mi tahobi bendition na. amen. Say the prosperidad verdadero. Y si That's mo este true sang, busca prosperity. sang. And if you need money, search for it. Yes. Yes, see. I don't know about you, but I'm going to stay there. I'm going to stay planted. A mí no sa dibo, pero a mí sí que queda plantar. And nothing and no one will move you from that way. E nenhum If gente you want to e go there, nada go. pode Ciao. mover-me de nada. I'm staying Se a right boca here. vai. Ayo, I'm tchau, staying right pescao. A mí te queda aqui não. I'm staying close to God. Quedando cerca de Deus. I'm staying close to God-loving people. Cerca de gente que estima I'm Deus. going to stay planted also in the God-loving church. E me te queda plantar também de igreja que estima Cristo e que predica a verdade. Enough with people. You have to be careful these days. Bom, você tem cuidado de dia aqui. You have people sitting in the bar drinking. Tem gente que sinta de bar bebe. I don't need to go to church because I love God. A mim não me está para a igreja, para saber estima Deus. Your position already tells us everything. Boa posição só tá bisami turcos caba. Your love for God directs where you go. Bo amor para Cristo tá It directs dirigir onde with você whom vai. you are with. Tá dirigir com And quem it você directs what you do. ante tá dirigir que você hace. So those things are indicators Que men é costa of the quality of love that you have for God. de boa qualidade que você tem amor para Deus. De boa qualidade de amor que você tem para Deus. Are we there? Nós tem, Do we understand that? nós está compreendendo isso? Hallelujah. Glória a Deus. Are we still hallelujah? Ainda não está gritando aleluia? Ok. Listen, I'm going to share this now with you. Eu vou compartilhar isso aqui com você. We are wild branches. Sigue, sigue. Nos rama ng ipalo shimarong, that were grafted in the rich nourishment. Nós From está the- falando não de mata chimarrão que eu aguardo poni. Enter. Aham. Yeah? Den, In the rich nourishment den mata que eu aguardo bom nutri. from the roots of God's special olive tree. De raiz de Deus, su mata de olive special, de Let me say that olivo again. special. There is a special olive tree of God. Tem mata special de olives. Mata como de diz? oliva de Dios. Mata de oliva de Deus. And it has its branches. E tem su taquinan. And
we were grafted in them. Anto nosa wardo mane hinkade nang. So that we can be nourished by that special vine, that special fruit, that special juice, if you Nos want to call it like awardo that. hinka especificamente, nos awardo enter denje especificamente para nos por wardo nutri di comida speciale in anche taduna. And the Bible says that we were mati shimarong, that we were contaminated. We were not good. Bible tabisa kuno stabata mata shimarong kemen mata nang Wild branches. kutawata danya ka ba Yes. brua. Romans 11 verse 17. Let's read it. I just gave you a little. Some of these branches from Abraham's tree, some of the people of Israel have been broken off. And you, Gentiles, what is a Gentile? We are Gentiles. If you're not a Jew, you are a Gentile. I'm talking about culturally being a Jew. Okay? I have family, Jewish family, but I don't consider myself a Jew. The youth or so. Bibana Ruba. Minuto papia di judio Yu di asina Dios. no mas. Tena. Mita Gentile. papia di judio di verdad ta ora voti in famiglia. Mita met in famiglia pero minuto considerami me judio. Judio su mama me seta judio pa eta judio. Ja? Yes. Awo nos papia di lo que ta ende nang kuta eigenlijk No, gentil. no judío, no sta gentil, gentil. pagano no más ta bien. judio. Nos ta judio Right. spiritual. So you Gentiles who were branches from a wild olive tree have been grafted in. You see that? So now you also receive the blessing God has promised Abraham and his children, the Jews, yes, sharing in the rich nourishment from the root of God's special olive tree. Awor acorta algum de etaki nan de palo de oleifi kuta judio nang. Dus a enter abo taki de oleifi chimarrón entre sobra taki nang. Asina bota comparti agua nutritivo de raiz. Okay, so let's dramatize this. Bang hasunti drama. We look at this big tree. Nos tawa ke victoria aqui. The source of it is God. El recurso de jeta Dios. It makes the tree special. Eta asi mata special. And the branches are the Jews. Anto rama nang tay judio nang. And we are the Gentiles now looking at this. Anto nos te gentil nang taparwak. Especially if you're from Curacao. Especialmente se bota di corso. You keep looking at this. Bota ke dawake. And you say to yourself, there's no chance that I can be part of that. Anto bota bisa bomes ay not yung forma como itabira parte de saki. Are you here? Botei. Now, of the Jews, God breaks off those that are not prospering in Him. Awo Cuts them ikudiu off. nang inang kuno ta prospera den jeta corta nang. To keep it beautiful. Pa mantene bonita. Now, God says, Ta snui nang. I've died Corta for na. you as well. Tanto ta bisa mamuri pa butambe. In Pambosan tur Christ, tambe de Christ Cristo. died for us as well, the Gentiles as Cristo. well. El amuri pe Aha. gentil nang tambe. So He takes us now, Dosa weta cuenos gentil nang. and here is the beautiful tree, Anto ate mata bonita ki. and He grafts us into that tree. Anto eta entornos inyectanos de mata. That is the grace of God. Esa es gracia de Dios. That is the goodness of God. Esa es bondad de Dios. I was not supposed to be connected, Mi no ta supposed di tapa tata but He conecta. connected me. Pero la conectami. He injected me. Ela inyectami. So I can also receive this special Pa así nourishment all the way Ami from the tambe roots Por and up. allá en nutrición aquí de raíz bien arriba. Aleluya. Sin merecer. The Bible says the salvation is of the Jews. Bible también dice, es salvación ta de judío nang. But by His grace we were Pero included. para medio de su gracia, ela incluínos. Yes? ¿Ya? So we can also receive the blessing Así God también promised the Jews. Que Dios ha priminti e judío nang Abraham y su yuna. That's why we stand with Israel. Dios nos pa. That's why we pray for the peace of Tapos Jerusalem. nos está para con Israel, nos está ora pe paz de Jerusalén.
I don't have to dress in white. Ami no tenho que vestir na I don't blanca. have to grow a beard. Ami no meste cresce I don't barba. have to do as a Jew Ami no meste hasi mane udiu. because Jesus did it already. Paso Jesus hasi acaba para mim. This is the thing also. Aí Also, Aí bisa I'm também. considered the Também. same by Bisa His grace. considerar mescosdor de sua graça. I don't have to speak in Hebrews for God to love me more. Mi no meste papia hebreu para Deus estimar me mais. Alô? Open your eyes, people. Abre vosso uo nang ende. Bimbay. Bimbay. The key is to be connected, not dressed up and sounding like a Jew. Amen. E habita para botar conectar na Jesus. No visti anto tapapia hebreu mane Jesus. No, esse aí não te cos. Galatians 3, if you read it completely, Gálatas tan 13, boleh ser completo. God says, I've made all of you one in Christ. Deus te bisa masi bos tan There is no Jew, no Gentile, no man, no woman. None of that. No. All of you are one, Ta uno. equal in Igual, Christ igual. Jesus. Den Jesucristo. The same thing I gave them, Mes kos maduna nang. the same thing I promised them, Mes un konan kuma priminti nang. is also for you. Tapabuso tambe. Aleluya. Danke, Señor. Danke, Señor. No somos assim nada. Diz receber. Our intercession as a church Nos for the Jews, intercessão como igreja perjudiu nang. besides being connected already, in Banda de addition, I pray, banda de I intercede conectar, for them. mita ora, mita interceder pa nang. is out of thanksgiving. Ta dor de gratitud. Is with my eyes on those roots. Eta é gratitud. Kubista riba is raiz ng aki. Kumi porta parte de je e kumi vista riba raiz. Yes, I need the depths Mi mestere profundidade. and the oily fatness. Anto é zeta. Is that a vetina ng kutabong, spiritualmente papiando, of this special tree. De é mata especial aqui. In other words, criollamente, Com outra palavra. when I pray for the peace of Jerusalem, Ora mi ora pe paz de Jerusalém. God opens extra doors for me. Deus tá abre porta nang extra para mim. Amen? Amen. Not when I dress like a Jew, No ora mi bisti speak mane like a udiu. Jew. A papia mane udiu. when I pray for them Ora mi as a ora Gentile. panang como gentil. My status is Yukorso, period. I am what I am. Mi status está. I cannot help that. Corso, mi da you corso. God allowed me Den to be Cristo born mi da you there. Dios. Be happy with that. Dios But now you are in Christ. Be happy with that too. And be happy even more because now He took us and He grafted us in Paso abuela toma nos to this special tree. e ela That belongs to the Jews. especial aqui com Now I'm part of it. Judeu e eu habita parte de We je. are all one in Christ now. Nos turta onde em Amen. Cristo. Amen. And I pray for them. Ora panang. The Bible says, pray for the peace of Jerusalem. Ora pe paz de Jerusalém. Amen. Do Amen. that. Assim assim. You bless a Jew, God will bless you. You Bo curse bendicionar a Jew, judeu, Deus tá bendicionar bobo. Maldicionar judeu, uau. Para boanda. the special favors that come with that just by being connected. Tem favor ng kutabing que say desdor de tá conectar. Now, Revelation 1:20 A revelação 1:20 reveals to us tá revelando a nós what these lampstands are. Kiko candelanan ta. Revelation 1, Revelação 1, verse 20. versículo 20 ati. The meaning of the 7 stars and the 7 gold lampstands. Sa significación ng Some people say they are Escondidas angels siempre that estrellas. are, helping the church out. tingin ito bisa ko lang ting angal ng kuta yuda iglesia ng Other theologians, they say that these are the pastors that God has placed otro over the teólogo ng tabi sa congregations. kuta pastor ng ku Dios sa pone de congregasyon ng Right? I don't think these are really angels, mi no te quiere ko ng da angal real but I think that they are pastors, mi te quiere ko ta pastor physical pastors. físico Because what they are supposed to do, angels don't do. paso lo que nanda suppose asi angal ano ta asi You need to read your word. vamos estele sa palabra And I don't have much time for that. mi no tengo tiempo One of them is this, undi nante sa Jeremiah 3:15. Jeremías 3:5 Look at it. o aquí ta bisa I will give you shepherds that are perfect in their heart,
who will guide you. Ano, saan da drumisyo? No, no da perfecto. They are not perfect. But they are after my own heart, who will guide you as angels with knowledge and understanding. Ora ei mi daduna boso guarda do, culo soru pa boso manera mi corazón ta desea. Culo guia boso cu sabiduria y capacidad. Okay? So No cu perfección. closeness to God is important, Das acercamiento de Dios na but Dios where He planted you is also está important. importante, pero onde está plantado também está importante. And He says it here in many other parts of the Bible too. Anto ita bisekinan e derrope outra parte de Bible. I will give you shepherds. Lo mi do That are not guarda perfect. do, não está perfeito. They are human beings. Nanta gente, But one thing they have, pero conantin, like King David. maneira rei David, King David broke all of the 10 commandments by rei for David your quebra information. tur e 10 mandamentos. God boa informação. Pero Says Dios from His word that He is a man Tabi after sa- my own heart. tem sua palavra, é tu homem conforme mi coração. I give you shepherds Madura that are boso, not perfect, but they are guardador, after my own heart. Kunota perfeito, pero que soro pa boso maneira And they coração will ta guide desea. you with knowledge and understanding. Inalogiabo com sabedoria e capacidade. So what do I need to do with these shepherds now? Das que comitingo assim com e guardador. If they have guidance for me and knowledge and understanding, Se tem compreendimento e soro para mim, e tem sabedoria e capacidade, I need to be close to Him. me vai estar cerca de I Deus. need to be close to Him. Yes, Or I need to be cerca de close Deus. to them. Me vai estar cerca de não. Being far away is a problem. Passo se você queda leuta problema. I limit myself to hearing. Me tá limitar me mesmo para I limit myself to seeing. Me tá limitar me mesmo para I limit myself to be Me connected. tá limitar me mesmo para quedar conectar. Are you here? Botei? Look at Luke chapter 2 verse 8. Wak Lucas 2:8. Lucas 2:8. Give me some minutes because I started to preach like 10, 20, 10, 15. So that night there were shepherds staying in the fields nearby, doing what? Guarding their flocks of sheep. Den vecindário de Bethlehem tava tinha algum guardador de carne que tava tá hasikiko passa a noite den kunuku pa wak nan cardena. So they have Cuidado. knowledge and understanding, Nan tem conhecimento e capacidade. and they sabedoria e also capacidade. they stay in the field. E nanta queda den riba. Yeah. In other words, they abide. Nanta Terreno. permanecer din kunuku. Nanta Doing what? queda- They guard the flock. Nanta queda den kunuku pa guarda e carne nan. Yes. Cuida nan. So if you are a sheep of this flock called GSCC, Do se botou carne de como se chama coi cudo aqui de rebanho tau aqui aqui, chama tau, GSCC, chama GSCC. what do you need to do? Stay close. Kiko botinho assim queda cerca. Being close is safe. Se você queda cerca, tá safe. Don't look for perfection. Não busca perfeição. Especially here, you're not going to get perfection. E especialmente aqui não tem nenhuma perfeição. You will get hearts that are close to God. Bolo é coração não que estima Deus, You will get cerca that. de Deus. That is guaranteed. Esse aí se está garantizado. Perfection you will not get. Pero perfeição não. So when people start to tell you about this pastor, this pastor, that pastor, yes, of course, they are not perfect. They are after God's own heart. There's where you have to measure your shepherd. Assim nem botinho comigo, bo pastor. Ora nem começa papia costan de bo pastor. Botinho bisa não, não está perfeito. Pero não estima Deus com o coração, não está cerca de Deus com o coração. Então assim não botinho comigo, bo pastor. Now, I'm not saying all of you have to send us WhatsApps. A bom minuto bisa bo turtinho mandar mi WhatsApp. If 100 people in here sends us WhatsApp on Monday, when do you think will I answer you? Se cheguem de mandar mi WhatsApp para bajar Let me give you the answer. Lagai bisa Never. Me bo contestabo. It's Nós está fazendo irreasonable. os best. So you cannot get to us and us get back to you, but this thing you can do. When there is a Sunday service, you can come. Bo And we are here. Bo portati imbiano ta haya nos turora, pero já domingo bo pobin, então nos stay. Yes. Wednesday, we are Jaran here. song também. Early mornings, we are here. Not only May- the pastors now, but they have leaders. Mas ainda trempang nos stay. 4:30 de madrugada. Ya, nós está riba jaran song, if e outro pastor- líder ante outro dia. Né? Oh, he's a businessman, so he went to travel now. Ah, pastora vai viajar. tá, GSCC businessman. is without a pastor. A o No, GSCC din pastor. No. we have co-pastors. Nós tem co-pastor nan. Tonight you will hear one. Ah, we bolo escucha One of the many that we have. dia
And we have many basta lang information. konosting ihop Yes. informasyon. That the information, correcto. So this church is not without a shepherd. Das iglesia aqui não está sem pastor. So where is the secret to my success? Das é secreto para In my mim behavior. éxito tá. How do I deal with this thing? Como me trata que saque de mi comportação. I sent pastor a message in 2020 during COVID, and I'm still waiting for his prayer. Mamanda pastor, mi pastor maybe mensaje it's de true. COVID aya 22 ainda me tawari contesta. Año 2000 then COVID. Ainda me dawara ay orasyon. Ainda dawara. 2022. And maybe it's true. E por tanta verdade. But we were connected somehow. Pero não estava We conectado. had daily, forma. twice a day live streamings Nós during estava COVID. 2 dias para dia live streaming de Pastor COVID. was there. Pastor tatei. Where were you? Unda abu. Do you tata. understand? I'm just not throwing this to nobody. I'm just being close. We can be close, Nos but porta in cerca. practical ways. De forma não prático. Okay? So when we give guidance to the whole church, that is for you as well. Ora nos dá uma guia para inteira igreja se tapabu When também. we share a vision, it is for you as Ora well. nos compartilha visão e tapabu também. I don't have to WhatsApp the pastor on Monday asking the same thing that already was spoken on Sunday. Mi no meste Bible pastor já luna puntreme um coque la bisa já domingo você tapabu também. This whole church, Inteira maybe igreja. one or two are not connected yet. Porta of dos não está conectado. You have a leader, Bote líder. a woman leader, Bote or líder if you're a mulher. man, a man leader. Homem líder, se bote homem. And supposedly they are in connection with you. E supostamente na mesa está conectado com And they have our instructions. Então não tem And they are instruções para following it. e não está seguindo. Are you here? Bote. If there's something too complex for them to solve, Se está algo muito complexo para não there resolver, is something that they cannot answer, se algo que não pode contestar, you can always come to us. sempre vou vir a nós. We never shut the door for no one. Nunca nos está ser a porta para o ende. Are you here? Botei? Okay? Oh, we are near. We try to be near to everyone. Nos We está like to be turba de near to estar everyone. cerca de Turene e But nos for não quer practical estar cerca reasons, de sometimes Turene. it is not possible. Pero te envia para costa prático, motivo prático e não está possível. And sometimes you see like, oh, panansi ami na. Paso nanting 5 tire by now, ami tin 3. Hello, you don't know the urgency. You don't know certain things. You know? Imbiyawa tawag nang kung hindi kung auto ko din 5 tire, ando di ba tin 3, pati sa wana ina. Tapos na din 5 tire, ami tin 3, wag na ina. No, bueno sa urgência, bueno sa sitwasyon. Bueno ta compreender coisa. A mim que me sabosa, isso não tem meu número, pedi me botar aí, a mim não tem problema. É mais fácil para abo chamar me que para a mim chamar. Passo a mim tenho que chamar, hope, abo tenho que chamar Yeah. Yes. There it goes. We are here. Nós tem, We're supposed to be connected, nós está suposto estar conectado. not just together. Nós junto. Because we can be in this place yet still disconnected. Mas We need nós to be porta de lugar aqui e united. toc desconectar e nós precisamos estar unidos. Amen? Amém? All right. Glory to God. Give God praise this morning. Dona Deus alabanza obviamente. We are closing now. Cerrando a voz. So every step I make, Das cada step que me toma, cada passo every que me toma, activity I do, cada atividade que me hace, needs to take me closer to God. me está llevando mais cerca de Deus. It needs to be the best step É me está é melhor passo, with the aim to take me closer and keep me close to o é Him. meta para arribar-me e manter-me mais cerca de Deus. So I need Das me mester and I want my lampstand e me quer para me candelar, to be the nearest to Jesus. está isso mais cerca de Jesus. Amen? Amém? Because this is the only way I will nourish. I will be nourished. Essa aqui é a única forma que This is the only way for us to prosper. É a única forma de me prosperar. Okay, and I want to do this closing. I hope you're not going to start walking around and all of that. Me You tá want to espera- close well. Não começa a cara, me que Revelations 2:5. Let's look at it again. A Revelação 2:5, vamos lá que This is Jesus in the middle Essa aqui está Jesus no meio, as the mighty Son of God. como o poderoso de Deus. And He's asking us to watch Então our está pedindo position. whack nos posição. Let's all stand. Balanta para And we are going to examine e ourselves. nós vamos examinar nos meses. Don't be distracted. Please just stand. Close your eyes. Bow your head. This is Não seja important. distrair. Barra a Question cabeça. is, if He's asking me, look at how far I have fallen,
then I need to ask myself, have I been drifted away? Have I moved away? Si eta bisami wa kong leu ba ko di kong halto buakay. Anto mi tingo puntra mi mes makay mi awardo mo Be vi. honest with yourself and be Sea honest to God. honesto com o mes e sea honesto com Deus. If that is the case, he says, come back. Si aceita é caso, anterior eta bisabo bini back. That makes the word repent a good word. Aceita hasico é palavra arrepentir, não uma mal palavra, sino um bom palavra. If he says something like, if you drifted away, move away, I never knew you, that's Si oh, eta bisabo, por exemplo, different. wa kong di halto bakay, ba move, ba kita ba ifemi, anto eta bisabo ori, queda leu, esse aí não tá bom. no. But he says, come back. Pero eta bisabo, bini back. He's given us Arrepentir, bini back. another Eta opportunity duna nós outra oportunidade mais to come back. para bini back. And then he even says this, Anto eta hasta do bisaki, as you did before. hasi mane basi prome. So in heaven, there is a record of you showing, Dus den cielo tem record dibo, report, Dibo, reporte that dibo. says that once when you came to Christ, Biako babina Cristo. you were in love with Christ. Bota wata namorado de You Cristo. didn't have much knowledge, but you Bota were tem hope enthusiastic. conhecimento, pero bota tá entusiasmado. You were in love without knowledge. Bota bota enamorar sem conhecimento. But now you are without love, but with knowledge. Pero a bota sem amor e em conhecimento. That is 1 Peter 2 verse 9. It Essa says é it. 1 Pedro 2:9 que também se sei. They lost the thrill. Nang aperta é trill. They lost the value of being forgiven of their sins. Nang aperta é valor de lo que quer men que bota guardo perdonar pabo picar. They lost the first love. Na perde pro meu amor. And Jesus says, E Jesus tabisa. this is the thing that you want to lose last. Essa que te cosco bo no que perda, mejor dicho. Exactly. Yeah. And he says, come back. That's Ah, the key. bisa To be come me back. That back. means that there is an open door. E habita e sei bem. That is- Sei que mete porta a abrir. There is Jesus standing there with arms open wide. Tem Jesus parado dilante com seu braço na ancho abrir para. Not only that, there is an altar. Não solamente é tem altar. Yes? And there is brothers and sisters here that love you. Tem altar e tem romanan que não estimado. We are a God-loving church. Nós está igreja que estima Deus. If you lost the seriousness of sin Se boa perda é seriedade que picata ni fica and you see e bota mira that you have drifted away que boa hala kita and for some even fallen, e para algum hasta ba acai. your first love for Christ is Bo gone, prome amor para Deus sabai. then God gives us the opportunity to come back. E ora Deus está dando nossa oportunidade de vir back. So the altar is open. Então se altar tá abrir, You can run, bo por you corre, can walk, bo por cana, you can do what you need bo to por do assim lo que bo to tenho get assim. to this place. Para bo chegar no altar de Deus aqui. This place É lugar aqui. is not a place for those who play games. Nota lugar para estar com que assim chega. This is a place Esse aqui tem lugar for those who are serious with para God. estar com sério com Deus. If you say to yourself, I need to come back, Se bota bisa bo mes me tingo bini back. and the altar is open for Ante you. altar tá abrir para bo. To do what, Pastor? Passe aqui com o To pastor. repent and to come back. Para arrepentir e bini back. And we are here for you. E nós tá aqui não para bo. And maybe you are here and you never gave your life to Christ. Porta bota aqui não e nunca vai You can entregar bo also vida na join us Deus. at the altar. Bo po único nós estamos aqui no altar. The altar is open. Altar tá abrir. Come, Bem. come. Praise God. Praise God. Who else needs to come? Quem mais vai ter bem? Who else needs to come? Come. Quem mais vai ter bem? Who else? Quem mais? Don't stay where you are. Não queda caminho da Don't botar. go home the same way you Não came. vai casa mesmo coco babim. Corda tá três ainda é a palavra de Deus hoje. Don't Tres. go back the same way you came. Não vai back mesmo coco babini. Come. Bini. You lost Bini. it, come back. Vai perder bim back. You lost the way, come Vai back perder on the way. caminho da vai desviar, não tá nada. Your Bim back. first love is gone, come back. Vou pro meu amor apaga. Bim back. If you need Bim Christ, busque se vou come. estar em Cristo bim. If you want to renew your commitment Se to vou Him, quer renovar, vou compromisso com ele bim. come. Bim. But don't go back home Não vai casa the back. same way.
é mesma maneira como This a vida. opportunity Essa oportunidade aqui is once in a lifetime. está dia de vida. It makes all the difference. Vem cá, meu irmão. Don't let the enemy Não largue inimigo. continue Sigue. to take advantage of your life. Toma ventaja de bebida. Come. Vem. Who else needs to be here? Quem mais vai ser bem? Não tem You vergonha know you need to tampouco. be here. Vem. There's a burning in your heart. Bote cota The aqui no Holy meu coração. Spirit tells you Bisabo. to go. You Espírito need to Santo come. da bisabo bem. Botinho com bem. Se é bisabo bem, bem. Ore com o ende. Ora bota parar diante de Deus, tá bom? Solta parar. I know we are live streaming, but this is not to expose anybody. But those that are watching us, Ni sa ko because sa they live cannot be stream. here, they also need it. Pero están ko ta inang tambe ko ta Otherwise, I would have shut down the tambe transmission. misteri je. Se não lo apaga a transmissão. We're not playing games here. Nós não tá se wega mais. Listen, maybe I know it's a little shameful to be here sometimes. Isa ko tinha hora de pouco vergonzoso para vergonha dilante para na. bem dilante, pero But better a little moment of shame here. mijo Let's put it in that way. mijo minuto de vergonha aqui não. Than to be ashamed in hell forever. Ko ta vergonha de inferno para sempre. A mim meta para aqui não, mas o turora me querendo ba. Me dá meta para com você. Who else Quem mais? needs to be here? Quem mais vai estar aqui não? I'm going to pray. I'm waiting for you to pray. Me dá vai ora. We Me dá don't have guarda para bolso para nos ora. Aleluia. prophecy that we got from Sister Miranda. Then my wife topping on it, Profecia que and nos then haya this de word Román is Miranda, clear. mi casa, anto riba je e palavra, bome se aqui não. Bome se saco, bome se aqui. And I can specify the things E me posso especificar costa. that moved people away from the first love. Amor, ve gente leu fe pro meu amor. But I don't want to expose people. Mino que expone gente. As a matter of fact, I dimmed this message a little bit. É que lá me apur bahasi e mensagem que um tique mais suave. But God used Sister Miranda Pero Dios usa And my Román wife. Miranda, mi casa, to say it like it is. para dizer mané que tá. But you have read the word. Vale essa palavra. He will move you E lo movemos. away from the nest Fei de eneste. so you can come. Listen, maybe you're struggling with things that only Jesus can help you with. Then you need to be here at the altar. Porta bota lutando com costa com Jesus só pode ajudar com ele. It may be alcohol, it may be drugs, it may be pornography. Porta droga, porta pornografia. Porta I don't shopping. know what it is. You A mí know no sé better qué que than tá. I. A você me ocumi. You need to come. Vamos este bini. Eu tenho bini. If we love you, Se nós está estimado, we do what we do. nós está assim lo que nós Yes. temos assim. Praise the Lord. Glória a Deus. God is good. So let's pray now. Mas oração. Aleluia. I'm going to pray first for you. Me também ora para mim para você. Holy Spirit, Espírito de Deus. you spoke clearly to us this Boa morning. papia clana nossa emenda. And we thank you. E nós te agradecemos. We are not alone. Nós não estamos só. And we were not moved yet. E nós não guardamos mover ainda. Ainda nós temos chance. You're giving us a chance Mas duna nós chance mais, to Senhor. come back. Para vir back. You used your word Para usar a palavra. to tell us to examine ourselves, Para bisa nós examinar nós mesmos. to look at how far we have fallen. Para o com leu nós cai. And we are here at the E altar nós está aqui na altar. because, Pa in a sobra. way or the other, De forma ou outra, we moved away. nós amove. But here we are. Pero ata nós aqui na It is enviar because mais. we love you and we want to come back. Etapa só nós estimamos com nós que vem back. So, Holy Spirit, Do Espírito de Deus. do in our hearts Hace de nos that coração. which we cannot do for ourselves. É lo que nós não fazemos para nós mesmos. Burn the desires for this Amém. earth. Queima e desejo não. Para o mundo Para o aqui. mundo aqui. Burn the desires for sin. Queima e desejo não contra Burn the picar. desires Queima e to desejo não de listen to picar. the deceit of the enemy. E para escutar e engano não de inimigo. Quita tudo Burn desejo não. those things out of our hearts. Queima não em nosso coração. And in this place, E em seu put lugar. back the first love. Pone back pro meu amor. Say with me,
Bisa kumi. Jesus, I repent. Jesus, mita arrepenti. I repent with all of my heart. Mita arrepenti con todo mi And I corazón. welcome your Holy Spirit in my Y life mita llama bo Espíritu bom vini de mi to vida. raise me up again. Palantami di novo. I want to love you again Mi que estimaba un día más. with the first love. Kue pro mi amor. Say it with all of your heart. Bise con turbo corazón. Jesus, I want to love you Bise Jesús, mi quier estimado. with the first love. Kue pro mi amor. I am coming back. Mita bini back. I am disconnecting myself Mita desconectar mi mes. from places, Di lugar nang. from people, Di gente nang. and things I kos nang. that have taken me away from you. Kuta kita mi halami febo. And I'm giving you Imita tu na abo. the authority E autoridad. to bring me close to you. Patrese mi más cerca dibo. Lighten up again my lampstand Sende mi candelar di novo. with your fire, Lord. Kubo candela mi Señor. And let that fire burn from within. Ilagay candela y kima di padeng. And let it manifest on the outside. Ilagay manifesta pa fo. And Lord, here is my life. Y Señor, ata mi vida It kinana. is here for your glory. Mita kinang pa bo gloria. Teach me your ways. Sinyami bo kamina Show lang. me your ways again. Mostrami bo kamina lang un biya So mas. my life Pasinay mi can vida. bring glory to you. Potrese gloria na bo. I repent. Mita arrepenti. And I ask you to wash me with your blood. Y mita piti bo labami ko bo sangar. And I say again, Lord, Y mita bisum biya mas, I Señor. love you. Mita I estimabo. love you. Mita Because estimabo. nobody Paso yung gente. has loved me the Estimami. way you loved me. Maneba estimami. I receive Mita recibi. your nourishment back again. Bo nutrición un I biya mas sa trobe. receive Mita recibi. your word back again. Bo palabra di novo. Holy Spirit, Espíritu de Dios. speak again to me. Papia como un biya mas. And I will listen. Y lo mi escucha. And I will obey. Y lo mi obedece. And I will do Y lo mi hace. your word. Bo voluntad. Strengthen me with your oil. Dona-me força. Anoint me back again. Reforçar-me com bozeta e ungir-me um Yes, dia mais. anoint me back again. Sim, ungir-me um dia mais. Raise me back again. Lantar-me de novo. I receive it this morning Me in tá Jesus' mighty recebendo name. em nome poderoso de In Jesus. Jesus' mighty Em name. nome poderoso de I Jesus. detach myself from my sins. Me tá los-me mesmo de me And I picar. consider myself restored, E me tá considerar-me mesmo restaurar. renewed, Renovar. refreshed Refrescar. in your strength Dembo força. and in your presence. E dembo presença. Thank you, Jesus, Danke, Jesus. for dying for me at the cross Para morrer para mim na cruz. and for giving me E perdonar-me. another opportunity. E donamos outra oportunidade Thank you, mais. Jesus. Danke, Jesus. Come on, give God a big clap of Dona a praise Deus this um morning. aplauso grande ao amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Aleluia. aleluia, aleluia, aleluia. Deus está bom. Aleluia, aleluia, aleluia. It took a little longer, but it was worth it. Ela toma tique mais largo, pero tá vale a pena. Now go, Oh, vai. like Jesus said, Assim na maneira and Jesus avisa. sin no E não more. peca mais. Amen. Amém? Live in victory. Viva de I'm going to ask vitória. those that are behind you to give you a hug. Come on, GSCC, hug them, love them, welcome them. Love them, amen. Where is the GSCC family? Come on. Hug these men, hug these women. Love them. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Wow. Praise the Lord. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, Thank tá you, bom. Jesus. Senhor, tá bom. Aleluia. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Aleluia. God is going to use you mightily. Deus também usava poderosamente. Aleluia. He's going to use you mightily. Aleluia. Deus também usava poderosamente. There is a specific woman in the Bible. Tem uma mulher específica tem a I Bíblia. cannot mention it in public, Eu não vou mencionar em público. but her life was chaotic. Pero sua vida está
caótico, but her closeness to Jesus pero su acercamiento de Jesús saved her and delivered salvé her y la liberé and turned her life around, y viró su vida ronda. become a powerful Y ela virou um vessel of God. poderoso de Senhor. That is who you are. Anteceita quem botar. Hallelujah. Glória God's a gonna Deus. use you mightily. Deus também usava poderosamente. Are we blessed this morning? Nós está bendicionávelmente. Glory to God. Let's close. Let's close. Vansera. You can stay at the altar. You don't. Vou por We queda close, no but altar. you can stay. Vou por queda se vou mester, não dá problema. Father, thank you for this morning. Tata, danke por meinta. Good things come to those Amen. who know to wait. Costam bom também pensar que de guarda. We waited and you Nós blessed us. aguarda e vai bendicionar nós. Continue to bless us, Lord. Siga bendicionar nós, Continue to Senhor. bless this church. Siga bendicionar a igreja Continue aqui, to Senhor. bless those online as Siga well. bendicionar estão online If também, you Senhor. prayed a prayer with us, Se you vai are orar also oração blessed. conosco, tá bendicionar. And we hope to see you E here nós espera de guarda aqui, physically in church. fisicamente na igreja. Thank you, Lord. Danke, Keep Senhor. your people Mantém guard o your pueblo people. e guarda o pueblo. as the chief shepherd. Como guardador principal. In Jesus' mighty Em name. nome I poderoso de declare that your Jesus. week will be prosperous Nós está declarar que você because of vai your poderoso. closeness to God. Para motivo de In acercamento Jesus' com Deus. mighty name. Your Em nome lampstand will bright, even brighter than ever. Bo Candelar. candelarlo brilha mais que nunca. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso de God Jesus. bless you. Deus bendicionava. And we will see you tonight. E nós Amen. louvamos boa noite. Amém. Hallelujah. Nós está pedimos também termos de oração. Já são para já sabra, nós também coçou para negócio e para costar de Senhor. Das termos de oração. Já domingo nós temos aqui, ok? Então já são Turco está seguindo normal. 4:30 turco está sigue também. Só nós temos não que também queda aqui responsável e como por bem ora com não. Até vídeo e traço. Vacariana. Pague tudo nem. Não vacariana não, baby. Tudo tirando. Enti música, né? Thank you, Lord. Sa itatura ayanang, parte de ayanang, na Casa Cultura. Tu sinanta. At aqui, okay. Tu si. Tutti China. Wow. Dios está bom. Sí, danzando. Marie Claire, wat deed? Ela vai para atrás. Como de que pega e canta. Entrada da 250 só 100 cartas, mas a resta bumper romana. Compra 10 cartas, 125 florin. Quanto viabon de gasta mais que sei? Então bota partir para muito não como saco mistério a palavra de Deus. Hope muito não e fora mistério a palavra. Vou pôr assim ele. Tá bendição para outro. Ora vou bendicionar, Deus está bendicionando mais grande ainda. Amém? Amen. Amen. Glory Amém. to Não God. lubida também para todos estão que está atrás do ministério. Vai ser que jury o number. Esta já sabra, já 9, e lota é parte meinta, 9 para já 2, ok? Blessings.